hokole ba koibo nwaribo enukata Wi-Fi setor, but they can provide some community service to teloko dia hobo. They will give some community service to the people, and also they will be able to earn some money from that type of concept. The next slide. And there are so many issues on online trades also. I'm not going to discuss all this. You can go for what are different type of online trades are there. There may be some awareness project through which we can we can aware the teachers, we can aware the parents, also we can aware the students to this sort of different kinds of project based on this online trades and race. Next slide. Just I am discussing one project here, where that is know your digital footprint. It what how we can find our digital footprint by searching someone's name in Google. We can find his or her digital footprint. একেবাৰে সহজ সার্চ কৰিলে তেতিয়া দেখুৱাই দিব যে তেওঁ কি ধৰণৰ মানে সাইটত he or she is busy with what are the different sites he is used by different sites used by him generally. গতিকে কি হ'ব এনেকুৱা এটা প্ৰজেক্টৰ দ্বাৰা ষ্টুডেন্ট জনেও ভয় খাব যে যদি মই কিছুমান আনৱান্টেড যিবোৰ those which are not appropriate for him or her, তেওঁ হেনুকা ধৰণৰ এটা ওয়েবসাইট সার্চ কৰিবলৈ তেওঁ বেয়া পাব, because they will be able to know that by searching in Google his name, one can find his digital footprint. Next, আৰু আমি সদায় এটা কথা মনত ৰাখিব লাগে. These are some more issues. Okay, I'm not going to discuss this. You can just see when you get this slide, you'll be able to find out more projects on this. Next slide, please. And whenever in sustainable living, whenever we think about sustainable living, we always consider these three aspects: reuse, recycling, reduce. আমি আসলে এটো কি কব পাৰো, sustainable living বা বহনক্ষম জীৱনৰ মূল মন্ত্ৰ বুলি কব পাৰো, reuse, recycling and reduce. And we must aware our children that please rethink before throwing anything to the dustbin. So এইবিলাক মই কেইখন ফটো দেখুৱাইছো আপোনালোকক ইয়াত. All these products are made from some waste product যিবোৰ আমি পেলাই দিলো হেতেন, কিন্তু they are using it very nicely. Next slide. Yet my other example আপোনালোকক দিম. Next slide, please. Just all these photographs, these photographs presenting some designs, and she is Puspanjali Goswami's designs are this, and she is a school teacher from Guwahati Ambikakari Girls High School, Maligaon. Dekhete Bigyanar Shikhok, science teacher. She made all these from waste product. In the first photograph, this the first photograph, she is making this beautiful neck piece and earring from this coconut thread. This is a coconut thread, and this is some piece from gamusa, and here second one also from gamusa, and third one is from some threads and waste clothes, and fourth one is from the cover of কণীৰ যে প্লেটখন, মই এটা প্লেটখন কি কম, কণী যে বান্ধি আনে ঘৰলৈ আমাৰ যিখন দিয়ে এনেকুৱা কাগজ টাইপৰ যিটো ৰাফ যিটো প্লেট, she is making this earring from that rough plate. So, and then the last one, she is using just the coconut threads and just waste some common horu kapuro tukura, just a piece of cloth to make this beautiful earring. Then next slide. Next slide. And also these bags, she is preparing all these bags, and this earring and rings are from jeans only. Purona jeans or project jeans to thati goise, then it is not wearable by wearable condition. Tetia ki korise teo ei dhoroner bag banaise, and this is are from bostar kapur jitu thake. She is preparing this, and this is a coaster je kapor dhakoni amar heu banaise teo. So we can encourage our children to
hello. Hello. We can encourage our children to observe his or her environment very carefully, and from which he or she can find some novel idea to create something which will be sustainable, which will be lead to some sustainable living and all. Next slide, please. So here, always some more product ideas. Study on changing food habits during COVID-19 pandemic. Ami janu je amar food COVID-19 karone we are changing our food habit is changing. Ami basic suman hoyto bahut besi saisthor karone conscious hoy goise aru people are staying more time at home, so khuabo besi hoy goise. And then also changing purchase and shopping behavior. কিছুমানৰ হয়তো এনেকুৱা আছে মানুহে প্যানিক মিস্টাৰ কালুৱাৰ আপুনি মিউট কৰক মিস্টাৰ কালুৱাৰ কওক বাইদেউ কওক থ্যাংক ইউ কি হৈছে আমাৰ যেটো আমাৰ চেঞ্জিং পাৰচেজ behavior আমাৰ হেতুৰ ওপৰত হয়তো এটা প্ৰজেক্ট হ'ব পাৰে শপিং বিহেভিয়াৰ আৰ্লিয়াৰ কি আছিল আমি এটা দৰকাৰী বস্তু কিনি কিনো কিন্তু এই পেন্ডেমিকৰ কাৰণে many people are buying very panically বহুত বেছি বস্তু কিনি দিয়ে আৰু কিছুমানৰ কেনেকুৱা আছে they have lost their some work, they have lost work, কিন্তু গতিকে তেওঁলোকৰ যেটো necessary বস্তু minimum যিখিনি বস্তু তেওঁলোকক জিয়াই থাকিবলৈ লাগে they are unable to buy those things also. So ইয়াৰ ওপৰত এটা ধৰণৰ ষ্টাডি হ'ব পাৰে তেনেকুৱা ধৰণৰ. And then also some examples are here. Lifestyle, sleeping hours and timing, developing, practicing yoga, walking, manubre basic conscious ebru koribo laise. Water, then another good example maybe the consumption of water and electricity in institutions and in home. Etu ki hoise ami agote ghorot thakibole amar ami jehetu ratipa ulai jao, so consumption of water and electricity during daytime is very less, but now we all are staying home, so in home water consumption and electricity consumption are increasing, but in offices, in schools, in any type of organizations the water consumption and electricity consumptions are decreasing. এনেকুৱা ধৰণৰ আগৰ বিল তেওঁলোকে কম্পেয়াৰ কৰি এনেকুৱা ধৰণৰ এটা প্ৰজেক্ট হ'ব পাৰে আৰু বহুত ধৰণৰ টিচিং লাৰ্নিং প্ৰসেছৰ ওপৰত মেন্টাল ইস্যুজ হ'ব পাৰে একাডেমিক পাৰফৰমেন্স the effects of online teaching learning, effects of soft and sanitizer on skin. There are maybe different kinds of projects on these aspects. Okay, the next slide. So with this I am closing for today's presentation, my today's presentation. Now, Manokhi Goswami and Bhastoti will give more ideas on these aspects, sustainable living, on this sub-theme 3, sustainable living. Thank you. Thank you. Manokhi. Yes, sir. Yes, sir. Am I audible? Yes, Manokhi. Yes, ma'am. Okay, sir. So I'll be presenting just 1 second. Yeah. I'll be sharing some project ideas in brief. Is my screen visible to everyone? Yes. Okay, here you can see 3 photographs. A very clean place, 3 photographs from the same village, same area. All of you must be listening about this name. It is a photograph gikhon hol amar Goalpara jilar Ohomor Goalpara jilar Rongsapara gaor jikhon Ohomor ataikoi cleanest village buli olopote amar mane sokolue jane aru পুৰস্কৃত হৈছিল. এতিয়া এই গাঁওখনৰ ফটো কেইখন মই কিয় দিছো এটো এটা সোশ্যাল ইনোভেশনৰ স্কিম এক্সাম্পল আমি শেয়াৰ কৰিবলৈ গৈ আছো প্ৰজেক্ট এটা এই গাঁওখনত কেনেকুৱা ধৰণৰ বিষয় বা এই গাঁওখনৰ এই ক্লিনেছ ভিলেজখনত কেনেকুৱা এটা ষ্টাডি হ'ব পাৰে এতিয়া চাওক এখন গাঁও ধৰক আজি 2000 চনৰ পৰা তেওঁলোকে এইটো ফলো কৰি আহিছে যাৰ পৰিণতিত আজি গাঁওখনৰ নাম সকলোৱে অসমৰ আটাইতকৈ পৰিচ্ছন্ন গাঁও বুলি জানে গাঁওখনত কিছুমান নিৰ্দিষ্ট ৰুলছ ৰেগুলেশন সামাজিকভাৱে নিয়ম কিছুমান বান্ধি লোৱা হৈছিল যে সাপ্তাহিকভাৱে গাঁৱৰ প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিয়ে গাঁওখন পৰিচালনা কৰাত শ্ৰমদান কৰিব লাগিব
সকলোৱে সমিল মিলে থাকিব লাগিব, গাঁওখনত কোনো ধৰণৰ মাদক দ্ৰব্য সেৱন নিষিদ্ধ কৰা হ'ব, এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান সিদ্ধান্ত সামাজিকভাৱে লোৱা হৈছিল। আৰু তাৰ পৰিণতিত এতিয়া যদি কোনোবাই সেই নিয়মসমূহ ভংগ কৰে, বিশেষকৈ যিটো সাপ্তাহিক শ্ৰমদান পৰিচ্ছন্ন কৰাত যিটো সাপ্তাহিক শ্ৰমদানৰ যিটো নিয়ম, সেইটো যদি ভংগ কৰে মহিলাৰ কাৰণে 20 টকা আৰু পুৰুষৰ কাৰণে 30 টকাকৈ ফাইন লোৱা হ'ব বুলি সিদ্ধান্ত কৰা হৈছিল। লগতে যদি গাঁওখনত কোনোবাই মাদক দ্ৰব্য সেৱন কৰে, তেওঁলোকে গাঁৱৰ ব্যক্তিয়ে হওক বা বাহিৰৰ ব্যক্তিয়ে হওক, তেওঁলোকক 5,000 টকা পৰ্যন্ত জৰিমনা বিহা হ'ব বুলি এনেকুৱা কিছুমান সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছিল। এতিয়া এই বস্তুটো সামাজিক উদ্ভাৱন বা ছ'চিয়েল ইনোভেশনটো ক'ত আছে? এনেকুৱা এটা নিয়ম নিৰ্ধাৰণ কৰি দিয়াৰ ফলত, ফাইন লোৱাৰ ফলত, জৰিমনাৰ ব্যৱস্থা এটা কৰাৰ ফলত 2000 চনৰ পৰা গাঁওখনত কোনেও সাপ্তাহিক যিটো শ্ৰমদান সেইটো কেতিয়াও মিছ কৰা নাই, আৰু গাঁওখনত মাদক দ্ৰব্যৰ ব্যৱহাৰো সম্পূৰ্ণ শূন্য। ইয়াৰ পৰিণতিত গাঁওখনৰ আমি আজিৰ ৰূপটো দেখা পাইছো, পৰিচ্ছন্ন হৈছে। পৰিচ্ছন্ন হোৱাৰ লগে লগে বাহিৰৰ পৰা বিভিন্ন পৰ্যটক গাঁওখন চাবলৈ গৈছে, আৰু সিয়ে গাঁওখনক এক সামাজিক মৰ্যাদা দিয়াৰ লগতে গাঁওখনৰ ৰাইজৰ কাৰণে, গাঁওখনৰ বাসিন্দাসকলৰ কাৰণে জীৱিকা নিৰ্বাহৰো কিছু পথ মুকলি কৰিছে। অৰ্থাৎ একে সময়তে তেওঁলোকৰ কেইবাটাও সমস্যা, গাঁওখন পৰিচ্ছন্ন কৰি ৰখাৰ সমস্যা, গাঁওখনক ভালে কুশলে উন্নত কৰি ৰখাৰ সমস্যা, আৰু গাঁওখনৰ লোকসকলৰ জীৱিকা সাষ্টেইনেবল বহনক্ষম কৰি ৰখাৰ যিটো এটা সমস্যা প্ৰত্যাহ্বান আছিল, এই আটাইকেইটা সমাধান কৰাত গাঁওবাসী সফল হৈ উঠিছে। গতিকে ই এক সামাজিক উদ্ভাৱনৰ সুন্দৰ উদাহৰণ হ'ব পাৰে। আৰু এই ক্ষেত্ৰত আমি অধ্যয়ন কৰিবলৈ হ'লে গাঁওখনত লোৱা এই সিদ্ধান্তবোৰৰ পৰিণতিত গাঁওখনত কি পৰিৱৰ্তন হ'ল, আগৰ অৱস্থাটো কি আছিল, আৰু সেই বস্তুটো কন্টিনিউ কৰিবলৈ কি কৰিব, এই ধৰণৰ কথাবিলাক সেই অঞ্চলটোৰ এজন ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে বিষয় হিচাপে বাছি ল'ব পাৰে। গতিকে বাকী আমাৰ আজি যিসকল শিক্ষকে আজি তেওঁলোকৰ অঞ্চলতো যদি এনেকুৱা কিছুমান সামাজিকভাৱে লোৱা সিদ্ধান্ত একোখন অঞ্চলত বা গাঁৱত আছে, তাত ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে তেনেকুৱা এটা বিষয়ক অধ্যয়নৰ বিষয়বস্তু কৰি ল'ব পাৰে নিজৰ গাঁৱত। তাৰ পাছতে আহিলো আৰু এটা উদাহৰণ দিলো। ইয়াত আপোনালোকে এখন ফটোগ্ৰাফ দেখিছে। ইয়াত কেইজনমান ল'ৰা ছোৱালীয়ে পিঠিত স্কুলৰ বেগ লৈ হাতত প্লাষ্টিকৰ মোনা কিছুমান তেওঁলোকৰ হাতত আছে, শাৰী পাতি আছে। এই ফটোখন হ'ল গুৱাহাটীৰ এখন বিদ্যালয়ৰ ফটো, অক্ষৰ স্কুল। এই বিদ্যালয়খনত আৰ্থিকভাৱে দুৰৱস্থাৰ শিশুৰ কাৰণে বিদ্যালয়ৰ প্ৰতিষ্ঠাপকসকলে কি কৰে, তেওঁলোকে পেলাই দিয়া প্লাষ্টিকৰ বেগক মাচুল হিচাপে লৈ তাত তেওঁলোকক শিক্ষা প্ৰদান কৰে। অৰ্থাৎ ল'ৰা ছোৱালীলে বিদ্যালয়লৈ শিক্ষা গ্ৰহণৰ বাবদ মাচুল হিচাপে আনিব লাগে পেলনীয়া প্লাষ্টিকৰ বেগ। এই কামটো কৰাৰ ফলত ই এক সাংঘাতিক ইনোভেটিভ আইডিয়া বুলি চৰ্চিত হৈছে অলপতে। ইয়াৰ কাৰণটো হ'ল, প্ৰথম এটা ডাঙৰ সমস্যা, এই যিসকল আৰ্থিকভাৱে পিছপৰা শ্ৰেণীৰ ল'ৰা ছোৱালী, তেওঁলোকৰ শিক্ষাৰ সমস্যাটো সমাধান কৰাত এটা বিশেষ ভূমিকা ল'লে। 2 নম্বৰ, সেই নতুন চামটোক প্লাষ্টিক প্ৰদূষণটো সম্পৰ্কে তেওঁলোকে সজাগ কৰি তুলিবলৈ সক্ষম হ'ল, যে পৰিৱেশত য'তে ত'তে পৰি থকা প্লাষ্টিকে পৰিৱেশটোক প্ৰদূষিত কৰে, ই আমাৰ স্বাস্থ্যৰ বাবে, পৰিৱেশৰ বাবে অত্যন্ত অপকাৰী, আৰু সেয়ে এইটোক আমি সমাধান কৰিবলৈ বিভিন্ন ধৰণে চেষ্টা কৰিব লাগে। এই কথাটো নতুন ল'ৰা ছোৱালীখিনিয়ে, নতুন প্ৰজন্মই বুজি পাবলৈ সক্ষম হ'ল, আৰু সিয়ে তেওঁলোকৰ হয়তো এটা সময়ত গৈ তেওঁলোকৰ যিখিনি আগৰ ডাঙৰ মানুহ তেওঁলোককো প্ৰভাৱিত কৰিব। আৰু এই ল'ৰা ছোৱালীখিনিয়ে কেতিয়াও ভৱিষ্যতে প্লাষ্টিকটোক পৰিৱেশলৈ এৰি দিয়াত কেতিয়াও সহযোগ নকৰে, তেওঁলোকে তাত সদায় বাধা দিব। এই এটা মানসিকতাৰ পৰিৱৰ্তন অনাত তেওঁলোক সক্ষম হ'ল। তাৰ পাছত আহিলে 3 নম্বৰ কথাটো হ'ল এডুকেশ্যনৰ কথাটো মই ক'লোৱে। আৰু 3 নম্বৰ আৰু এটা কথা হ'ল যে পৰিৱেশটো, সেই অঞ্চলটোৰ যিটো পৰিৱেশ, তাত থকা প্লাষ্টিক খিনিও ইয়াৰ জৰিয়তে আঁতৰি আহিল। অৰ্থাৎ পৰিৱেশটো পৰিচ্ছন্ন কৰি ৰখাটো এই উদ্ভাৱনটোৱে, এই ইনোভেটিভ আইডিয়াটোৱে সহায় কৰিলে। Now this can also be studied as an example of social innovation. এনেকুৱা যদি কিবা ইনোভেটিভ কাম কোনোবা অঞ্চলত হৈছে, a student can start studying about these things, why this সেই কামটোৱে কেনেকে ইম্পেক্ট কৰিছে, কাক প্ৰভাৱিত কৰিছে, আগৰ অৱস্থাটো কি আছিল, এতিয়াৰ অৱস্থাটো কি হ'ল, সি কি পৰিৱৰ্তন আনিব সামাজিকভাৱে, এই কথাবিলাক, বেনিফিট বিলাক কি হৈছে, এই ধৰণৰ কথাবিলাক চিষ্টেমেটিকেলি অধ্যয়ন কৰিব পাৰিব। 3 নম্বৰ এক্সাম্পলটো মই দিছো, ৱাটাৰ ATM এট নলবাৰী। এইটো হ'ল নলবাৰী জিলাত কিছুমান অঞ্চলত য'ত আৰ্ছেনিক আৰু ফ্লৰাইডৰ সমস্যা আছিল, তাত এটা গ্ৰাম্য বিকাশ মঞ্চ নামৰ এটা NGO আৰু টাটা ট্ৰাষ্টৰ সহযোগত কিছুমান ৱাটাৰ ATM স্থাপন কৰা হৈছে। এই ৱাটাৰ ATM বিলাকত পৰিচ্ছন্ন পানী, ফিল্টাৰ্ড ৱাটাৰ
একোখন লৈ প্ৰতি ঘৰলৈ যোগান ধৰা হয় তাত নিয়মটো কি প্ৰত্যেকে একে মূল্যত একে পৰিমাণৰ পানী প্ৰত্যেকখন ঘৰলৈ আনিব পাৰে এতিয়া ইয়াৰ জৰিয়তে কি হ'ল পানীৰ সমস্যাটো সমাধান হ'ল 2 নম্বৰ গাঁওখনৰ প্ৰত্যেকজন ব্যক্তি তেওঁ লাগিলে সেইখন ঘৰ ধনীয়ে হওক বা দুখীয়াই হওক একে মূল্যতে একে পৰিমাণৰ পানী সকলোৱে পোৱাৰ ব্যৱস্থা হ'ল আৰু 3 নম্বৰ এই কামটো ৰাইজে যেহেতু মেনেজ কৰিছে পিছলৈ এই কামটো কমিউনিটি গাঁওখনে মেনেজ কৰিবলৈ ললে পৰিচালনা কৰিলে তেওঁলোকে সামাজিক সমস্যা এটা সামাজিকভাৱে ইনভলভ হৈ কেনেকে সমাধান কৰিব পাৰি তাক কেনেকে কন্টিনিউ কৰি ৰাখিব পাৰি এই কথাটো গোটেই গাঁওখনৰ লোক একগোট হোৱাৰ এক হৈ পেলাই যুঁজ দিয়াৰ যিটো কমিউনিটি কালেক্টিভ সেই এটা উদাহৰণো ই দাঙি ধৰিলে এনেকুৱা কথাবিলাকো সামাজিক উদ্ভাৱনৰ এই বিষয়টোত আমি অধ্যয়নৰ বিষয় কৰি ল'ব পাৰো আৰু একেবাৰে শেষত মই এটা উদাহৰণ দিছো এতিয়া যেটো কৰোনাৰ সময় চাৰিফালে লকডাউন আমাৰ জয়ন্ত সমাচাৰে এটা উদাহৰণ দিছিল যে এই সময়ছোৱাত বিভিন্ন বয়সস্থ মানুহসকল বিভিন্ন সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে এতিয়া এনেকুৱা এটা সমস্যা হ'ল তেওঁলোকৰ যিখিনি কোনবা এখন ঘৰত হয়তো বয়সস্থ দুজন মানুহ অকলে আছে আৰু কোনো নাই ঘৰখনত তেওঁলোকে নিৰ্দিষ্ট যিখিনি ঘৰখনত প্ৰয়োজনীয় বস্তু ঔষধে হওক গ্ৰছাৰীয়ে হওক এই বস্তুখিনি তেওঁলোকক সংগ্ৰহ কৰিবলৈ একো এটা সময়ত সমস্যা হয় কাৰণ সময় নিৰ্দিষ্ট বজাৰলৈ যোৱাৰ সময় নিৰ্দিষ্ট এখন কাৰফিউ আছে আকৌ আহি পাবহি লাগিব তাৰ পিছত বয়সস্থ হোৱাৰ লগে লগে তেওঁলোকৰ বাহিৰলৈ ওলাই গলে বেমাৰত আক্ৰান্ত হোৱাৰ ৰিস্কটো বেছি হৈ যায় এনেকুৱাবোৰ সমস্যাৰ সমাধান কৰিবলৈ অসমৰে এখন জিলাত এই বন্ধু অনলাইন নামৰ এটা এপ খুলি পেলাই কিছু সংখ্যক কেইজনমান ল'ৰা ছোৱালীয়ে কি কৰিছে তেওঁলোকে গ্ৰছাৰী ফুড ভেজিটেবল এইবিলাক বস্তু আপোনাৰ প্ৰয়োজন অনুসাৰে আহি আপোনালোকৰ ঘৰত দিয়াৰ এটা ব্যৱস্থা কৰিছে ইয়াৰ লগে লগে কি হ'ব তেওঁলোকে তাৰ বিনিময়ত এটা সামান্য মূল্য গ্ৰহণ কৰে ডেলিভাৰী চাৰ্জ হিচাপে এটো কৰাৰ লগে লগে কি হ'ল এজন ধৰক এখন ঘৰত এজন বয়সস্থ ব্যক্তি আছিল তেওঁ ফোন কৰি পেলাই অৰ্ডাৰ এটা দিলে যে মোক এইখিনি ঔষধ লাগে এইখিনি বস্তু লাগে তেওঁ আহি নিজৰ ঘৰৰ দুৱাৰ প্ৰয়োজনটো পুৰা হ'ল লগতে তেওঁৰ সেই বিপদটো বাঢ়িল আৰু এই এজন ব্যক্তিয়ে সমাজখনৰ কেইজনমান ডেকা ল'ৰা ছোৱালীয়ে আহি যে তাৰ সমস্যাটো সমাধান কৰি দিলে এই যিটো একতা বা সমিল মিলৰ মনোভাৱ সেইটো মানুহজনৰ হয়তো বহুতখিনি বাঢ়িল আৰু তৃতীয়তে সেই যে ল'ৰা কেইজন বা যিকেইজন মানুহে আৰম্ভ কৰিছে তেওঁলোকৰো জীৱিকা উপাৰ্জনৰ পথ এটা নিশ্চিত হ'ল গতিকে এই ধৰণৰ ইনোভেটিভ কামবিলাকো আমি এই বিষয়বস্তুটোৰ অধীনত অধ্যয়নৰ বিষয় কৰি ল'ব পাৰো ঠিক তেনেদৰে আন কেইটামান উদাহৰণ হ'ব পাৰে এতিয়া এইখিনি সময়ত ভেকচিনেশ্যনৰ কাৰণে মাজতে সকলোৱে জানে যে ভেকচিনৰ স্লট বুকিং কৰাৰ ক্ষেত্ৰত বহুত সমস্যা হৈছিল কোনোবাই যদি এনেকুৱা কমিউনিটিত কাম কৰিছে যে সামাজিকভাৱে কেইজনমান ল'ৰা ছোৱালীয়ে মিলি যে যিসকল মানুহে নিজে বুক কৰিব পৰা নাই তেওঁলোকৰ সহায়ৰ কাৰণে আমি এনেকুৱা এটা মোবাইল ষ্টেচন এটা খুলি আমি বুক কৰি দিয়াৰ ব্যৱস্থা এটা কৰিম তেনেকুৱা ধৰণৰ যদি কাম কৰবাত হৈছে তেনেকুৱা এক্সাম্পল উদাহৰণ হিচাপে লৈ তাক অধ্যয়ন কৰি তাৰ কি কি ইম্পেক্ট হৈছে কিমানজন মানুহক সেই ধৰণৰ কালেক্টিভ সিস্টেম এটাই সহায় কৰিছে সামাজিকভাৱে ইয়াৰ ইম্পেক্টটো কি হৈছে সেই কথাবিলাক অধ্যয়নৰ বিষয়বস্তু কৰি ল'ব পাৰে তো এইখিনি আছিল মোৰ ক'বলগীয়া ইয়াৰ পাছত আমাৰ ভাস্বতী হাজৰিকা বাইদেৱে ইয়াৰ তেওঁৰ কথাখিনি আলোচনা কৰিব ধন্যবাদ হয় বাইদেউ নহয় তেওঁ আমাৰ এক চাইল্ড সায়েন্টিস্ট আৰু তোমাতকৈ বহুত সৰু হয় স্যার Dr. Vaswati Hazarika. Thank you, sir. Good evening, everyone. এক মিনিট Mr. Ellen Kanwar, please mute your microphone. Yes, yes. Ellen Kanwar, please mute your microphone. Okay, continue, Vaswati. Thank you, sir. মই এটা ষ্টাডি মানে প্ৰজেক্ট আইডিয়া এটা দিব বিচাৰিছো এটো তাৰমানে এই যেটো কৰোনা যোৱা বছৰটো লকডাউনৰ সময়ত ল'ৰা ছোৱালীখিনি ঘৰত আছিলে সেইখিনি সময়ত পৰিয়ালৰ মানুহখিনি খাদ্যাভ্যাসৰ ওপৰত তেওঁলোকৰ স্বাস্থ্যৰ কিবা পৰিৱৰ্তন হৈছে নেকি আৰু কৰোনাৰ কিবা কাৰণে তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ প্ৰভাৱ পৰিছে নেকি সেই বিষয়ে এটা তুলনামূলক ষ্টাডি কৰিব পাৰে যিখিনি ল'ৰা ছোৱালীখিনি মানে যেটো সুগুৰিত আছে বা যেটো এপাৰ্টমেন্টত আছে তাৰে 30 বা 40 ঘৰ মানুহ তেওঁলোকে এটা স্যাম্পল সাইজ হিচাপে লৈ তেওঁলোকক কিছুমান কুৱেশ্যনাৰী প্ৰস্তুত কৰি কুৱেশ্যনখিনি ওভাৰ ফোনে সুধিব পাৰে কুৱেশ্যনবোৰৰ ভিতৰত মেইনলি ইম্পৰ্টেন্ট কি কথা সুধিব লাগিব যে তেওঁলোকৰ ঘৰত ফ্যামিলি মেম্বাৰ্স কিমান আছে তাৰ ভিতৰত কিমান কেইজন বয়সস্থ মানুহ আছে কিমান কেইজন শিশু আছে আৰু কিমান কেইজন কৰ্মঠ মানুহ যিসকলে প্ৰত্যেক দিনাই কামৰ বাবে ঘৰৰ বাহিৰলৈ ওলাই যায়
যিসকল বয়সীয়াল মানুহ আছে তেওঁলোকৰ ভিতৰত কিবা ক্ৰনিক ডিজিজ আছে নেকি, যেনে হাইপাৰটেনশ্যন, ডায়েবেটিছ বা কিবা কিডনি ডিজিজ, এনেকুৱা কিবা ডিজিজ আছে নেকি? তেওঁলোকে এই পিৰিয়ডটোত যিখিনি খাদ্যাভ্যাস লৈছিলে তাৰ ভিতৰত তেওঁলোকে কেয়াৰফুলি কিছুমান খাদ্য তেওঁলোকে এভইড কৰিছিলে নেকি, যেনেকে ধৰক ঠাণ্ডা পানী খোৱা নাই, ফ্ৰিজৰ বস্তু একো খোৱা নাই, আইচক্ৰীম খোৱা নাই, আৰু তেওঁলোকে পানী গৰম কৰি পেলাই খাইছিলে নেকি, বাহিৰৰ বস্তু বেছিকে খাইছিলে নেকি, যেনে জাংক ফুড বা তেনেকুৱা ধৰণৰ বাহিৰৰ খানা বেছিকে অৰ্ডাৰ দি খাইছিলে নেকি, তেওঁলোকৰ ভিতৰত কিমানজন ভেজিটেৰিয়ান আছিলে, কিমানজন নন ভেজিটেৰিয়ান আছিলে, আৰু যিসকল পৰিয়ালৰ যিকেইজন মানুহ ঘৰৰ বাহিৰলৈ ওলাই যায় তেওঁলোকে কভিড প্ৰট'কল মানি চলে নে নাই, মাস্ক তেওঁলোকে পিন্ধে, কিমানজনে মাস্ক পিন্ধে আৰু কিমানজনে প্ৰপাৰলি মাস্ক পিন্ধে, মানে নাক আৰু মুখ ঢাকি মাস্ক পিন্ধে, কিমানজনে চেনিটাইজাৰ ব্যৱহাৰ কৰে, আৰু তাৰে ভিতৰত তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ ভিতৰত কিমান কেইজন মানুহে ভেকচিন লৈছে যদি কোনটো লৈছে, কোভিচিল্ড লৈছে নে কোভাক্সিন লৈছে, দুইটা ড'জ লৈছে নে নাই, যদি তেওঁলোকে ভেকচিন লোৱা নাই বা এটাহে ড'জ লৈছে কিয় তেনেকুৱা কৰিছে, তেওঁলোকে ভেকচিনৰ ওপৰত বিশ্বাস নাই কাৰণে তেনেকুৱা কৰিছে নে ফাৰ্ষ্ট ভেকচিনটো লওঁতে তেওঁলোকৰ কিবা জ্বৰ বা কিবা ধৰণৰ চিমটম হ'ল যিটো কাৰণে তেওঁলোকে ভেকচিন ল'বলৈ আৰু নিবিচাৰিলে, তো সেইখিনি এটা কুৱেশ্যন থাকিব আৰু তেওঁলোকে তাত যিটো আনচাৰ পালে তেওঁলোকে সেইখিনি নোট কৰিব। আৰু এই বছৰটোত তেওঁলোকৰ কিবা একিউট ইলনেছ হৈছে নেকি, যেনে জ্বৰ, কাহ, গাৰ বিষ, উশাহ লোৱাত অসুবিধা বা কিবা চিভিয়াৰ চিমটমছ য'ত মানে তেওঁলোকে অক্সিজেন চেচুৰেশ্যনটো কমি গৈছে যাৰ কাৰণে তেওঁলোকক হস্পিটেলত ভৰ্তি কৰিব লগা হৈছে, আৰু এই যিখিনি বেমাৰ হৈছিল সেইখিনি সময়ত কিমানজনে ডক্তৰৰ ওচৰত গৈছিল আৰু কিমানজনে গাঁৱলীয়া চিকিৎসাহে অৱলম্বন কৰিছিলে, ডক্তৰৰ ওচৰত যাওঁতে তেওঁলোকৰ কভিড টেষ্টৰ RT-PCR কৰি কাৰোবাৰ পজিটিভ আহিছিল নেকি, যদি পজিটিভ আহিছিলে তেওঁলোকে ঘৰতে আইচলেশ্যনত আছিলে নে কভিড কেয়াৰ চেণ্টাৰত গৈছিলে বা নহলে হস্পিটেলত ভৰ্তি হৈ ICUত ভৰ্তি হৈছিলে, আৰু কাৰোবাৰ তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ ভিতৰত কাৰোবাৰ মৃত্যু হৈছিলে নেকি, এই যে ভৰ্তি হৈ থকা অৱস্থাত তেওঁলোকে আইচলেশ্যনত কাৰ বেছি সুবিধা হৈছিলে বা নে কভিড কেয়াৰ চেণ্টাৰ তেওঁলোকে কিবা অসুবিধা পাইছিলে, সেইখিনি প্ৰশ্ন তেনেকে তাৰ উত্তৰ যিখিনি পাব সেইখিনি তেওঁলোকে নোট কৰিব, আৰু এই তথ্যসমূহৰ পৰা তেওঁলোকে এটা কম্পেয়াৰ কৰিব পাৰে যে যাৰ ঘৰত ক্ৰনিক ডিজিজ বেছিকে আছে তেওঁলোকৰ কৰোণাত আক্ৰান্ত হোৱাৰ ৰিজাল্ট বেছিকে পোৱা গৈছে, বা কৰোণাত আক্ৰান্ত হলেও যাৰ ডিজিজ ডায়েবেটিছ বা হাইপাৰটেনশ্যন তেনেকুৱা আছে তেওঁলোকৰ মৰ্বিডিটি বেছি হৈছে বা নহলে হস্পিটেল ষ্টে ডিউৰেশ্যনটো বেছি হৈছে, আৰু যিসকলে ভেকচিন লৈছে তেওঁলোকৰ তাত কৰোণা হয়তো একেবাৰে হোৱা নাই বা হৈছিল যদি তেওঁলোকে দুদিন হস্পিটেলত থাকোঁতেই আৰাম পাইছে, এইটো কম্পেৰেটিভ ষ্টাডি যদি কৰি প্ৰকাশ কৰে মই ভাবো এইটো বহুত ভাল হ'ব, ষ্টাডিটো প্ৰজেক্টটো বহুত ভাল হ'ব। আৰু এটা প্ৰজেক্ট এতিয়া মই দিব বিচাৰিছো যে কভিড প্ৰট'কলবোৰ যিবোৰ এতিয়া আমি জানো তাৰে ভিতৰত কিছুমান গাঁৱৰ মানুহবোৰে এই প্ৰট'কলটো বুজি পোৱা নাই, তেওঁলোকে সেইটো এটা মানে কুৱেশ্যন আনচাৰ হিচাপে প্ৰস্তুত কৰিব পাৰে যে প্ৰট'কলটো তেওঁলোকে কিয় বুজি পোৱা নাই, তেওঁলোকে হয় বুজি পাইছে কিয় মানা নাই, যদি মানা নাই কি কাৰণে মানা নাই, কিবা অসুবিধা পাইছে নি মানাত, তো তেওঁলোকে তাৰ পাছত এইটো এটা ইন'ভেটিভ আইডিয়া তেওঁলোকে ভাবি উলিয়াব পাৰে যে কেনেকে প্ৰট'কলবোৰ গাঁৱৰ মানুহৰ মাজত বেছিকৈ আমি বহল প্ৰচাৰ কৰিব পাৰো, তাৰ কাৰণে এনেকুৱা কৰিব পাৰি নেকি যে প্ৰট'কলবোৰ অসমীয়া ভাষাত বা বাংলা বা বড়ো ভাষা নিজৰ যিটো স্থানীয় ভাষা আছে সেইটো ভাষাত যদি প্ৰস্তুত কৰে শিশুসকলে, কৰি তাতে যদি তেওঁলোকে ভিডিঅ' বনাই ভিডিঅ'টো হোৱাটছআপ, ফেচবুক বা এনেকুৱা ছ'চিয়েল মিডিয়াত প্ৰচাৰ কৰে, আৰু তেনে ভিডিঅ'টো চাই কিমানজন মানুহে কেনেধৰণৰ কেনেকে একচেপ্ট কৰিছে, তেওঁলোকে সেইটোৰ পৰা বেছি পৰিৱৰ্তন হৈছে নেকি তেওঁলোকৰ জীৱনশৈলীত, মই ভাবো এনেকুৱা প্ৰজেক্ট ইন'ভেটিভ আইডিয়া কৰি প্ৰজেক্ট কৰিলে প্ৰশংসিত হ'ব। ধন্যবাদ। Thank you, Dr. Hazarika. Good idea from you. I thank all the three resource persons for giving very good brief ideas. I think all the participants are benefited with their ideas. In future also we are looking forward to interact with them. So now I am moving towards the first session, the first sub-theme, that is ecosystem and sustainable living. So may I request for this sub-theme, our resource person in this particular sub-theme, Dr. Montu Bhuya. He is principal scientist in Northeast Institute of Science and Technology, Jorhat. Dr. Dipankar Lokar, program officer, Aranyak, and Dr. Sanjay Basumatari, assistant professor chemistry, Borderland University. You may be pleased to know that our one of the resource persons, that is Dr. Dipankar Lokar, today he has been nominated as a member of IUCN Commission for Education and Communication
So we, on behalf of the state organizing committee and academic committees, the NCSC Assam, congratulate Dr. Dipankar. I think you have achieved a very nice and remarkable goal, and you will be able to work in the field of environment and conservation. So may I request all the resource person to kindly present their deliberations. Thank you. We are proud of Dipankar. Yeah. Thank you, Dr. Buzarbura. Yes, we are proud of Dr. Dipankar Lokar, and I hope that we'll be more active again and more in future. So let us now start our presentation regarding science, that means ecosystem for sustainable living. Is it visible? Yes, 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 sir. Okay. Yes, sir. Visible. So already you have briefed about the information how ecosystem is helpful for our sustainable living. Last few decades, human civilization and ecosystem is actually fighting to each other, it seems, and that's why it is a real problem is coming, and we pandemic is also one of such result. Many people believe so, many scientists believe so, and in this critical stage, if we do not take care of ecosystem, then certainly the entire our environment, entire earth will be collapsed in future. Many scientists has already predicted, and we know about how Anthropocene we heard about earlier, but now it is coming that Anthropocene is already, this result is already fossilized. That means this example is already preserved in the soil system, so that after 300, 500 or 1000 years or so, our future generation can see the extreme problem we have created to ecosystem. So under this section, we'll try to think about some of the project that we can do. Is my slide moving? Yes, yes, sir. Yes. Okay. Okay. So yes, sir. Yes. So this under this pandemic situation, now we generally do not suggest that children should go out of their say house or their homestead areas, so that because this is a lot of now SOP is going on in different areas, and today or tomorrow also probably new SOP will come. We do not know how future will go. So under this situation, how we can do some very interesting observational some project in and around our home, basically our kitchen garden or homestead garden or inside our house. So that's why we will study some of the project. You see, I have just cited 3 different sites, A, B, C, and you could see here, this is just the example of the composition of bird in 3 sites. So in the A side, you could see there are total 4 birds, B also 4 birds, C also 4 birds. So the number of bird, that means if we take the example of bird, it will be called abundance. If we take the, say, if we calculate the abundance of all the living organisms, then you can include everything, numbers of plant, numbers of snail, numbers of snake, whatever it may be. So total number of organism is the abundance. Like that way, we can calculate. It may be numbers of butterfly in a particular area. So that will be abundance. Then in our kitchen garden or homestead garden, we can see about different type of biodiversity like alpha, beta, gamma in a very simple way. Say in A, actually alpha diversity within a particular area. In the A side, if you see how much species we have seen, only 3 species. This sparrow, this house moina, as well as this is magpie robin. So only these 3 species are available. So that's why alpha diversity is 3. Here you could see alpha diversity is 4. Here that means 4 different species are here. Here only 2 different species. This is great tit and oriole. So alpha diversity is only 2. That means number of species in a particular area. This is the alpha diversity. But this number of species you can
directly targeted for bird or butterfly or say insect or some plant or as a whole also you can target. So beta diversity, if we calculate, this is a comparison of two different areas, diversity of comparison of two different areas. So here the beta diversity will be the uncommon species diversity. You could see this magpie robin A and B is common, so it will not calculate it. Then this sparrow is common, so it will not calculate it. Then otherwise it is house moina, is hoopoe, and this is a great teeth. So only 3 species is here, uncommon species. So this is beta diversity of A and B. Like that way, we have calculated beta diversity of B and C, it will be 4. Like that way, gamma diversity or beta diversity, we can calculate it between A and C, it will be 5. Then again, if we calculate that gamma diversity, it will generally be diversity of all the observed site. Here it is 3 site, there may be 4, 5, 6 site. So in the 3 site, if we see the gamma diversity, you could see the total diversity. So for A site, this total diversity is 3. B site, this 2 is common, so only 1 is new, so 3 plus 1, 4. And C side, all this 1 is new, so total is, you could see total calculation would be 3, 4, 5. So total will be 5 diversity of gamma diversity. So like that way, 6 diversity, we can calculate the gamma diversity. So this is 3, B side there will be 2 new, 5, and then C there will be 1, so it will be total 6. So under this concept, what we can do, আমাৰ যিবিলাক কিচেন গাৰ্ডেন আছে তাত আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ শস্য পোৱা যায়, থলুৱা শস্য বা আমাৰ বজাৰৰ পৰা আনি আমি ৰোৱা শস্য, গতিকে এই শস্যবিলাক আমি বেলেগ বেলেগ ধৰণে চাব পাৰোঁ. ফাৰ্ষ্ট উই কেন সি দ্য ডাইভাৰ্চিটি অফ ডিফাৰেণ্ট ক্ৰপছ উই কাল্টিভেট ইন আৱাৰ কিচেন গাৰ্ডেন. তো সেই ডাইভাৰ্চিটি আমাৰ গোটেইবিলাক সোমাব, আমাৰ ভেজিটেবল আমি যিমানবিলাক খেতি কৰোঁ, নাইবা আমাৰ এনেকুৱা হয় যে উইদিন এ particular species of crop, say if it is a brinjal or if it is a chili, how much variety we grow. এনেকুৱা ধৰণৰ আমি তাত গণনা কৰি we can calculate those abundance alpha beta gamma diversity. আৰু আমি কি চাব পাৰোঁ, we can see the diversity, we can see the character, size, shape, plant type, leaf, spine, seed of different cultivars of a particular species. Say it is a brinjal, different names are there. In chili, different names are there. So you can count even this, or you can expand the area from 3-4 households in your nearby area. Then local name of each of the vegetable or each of the cultivars of a species. Then habitat, what habitat they grow. Say if it is an onion, it needs some, say what is called wetland, wet area. Like that way, different crops need different habitats, so we can count that. Then use, how we use. If it is within a species, how we can use this one. Some আমি কেতিয়াবা পুৰি খাব ব্যৱহাৰ কৰোঁ, কেতিয়াবা ভাজি খাব ব্যৱহাৰ কৰোঁ. So এনেকুৱা ধৰণে আমি এইবিলাক আমি অংক কৰিব পাৰোঁ. ঠিক তেনেদৰে এটা এনেকুৱা ধৰণৰ আমি প্ৰকল্প কৰিব পাৰোঁ যে আমাৰ অসমত আমি বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ পাহাৰ ভৈয়ামত আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ঘৰ পোৱা যায়, ৰেচিডেন্স আছে, উই হেভ ডিফাৰেণ্ট ৰেচিডেন্স. আৰু এই ৰেচিডেন্সবিলাকৰ ডিজাইন বা ষ্ট্ৰাকচাৰ বা মেটেৰিয়েল গোটেইখিনি বেলেগ বেলেগ. আসাম টাইপ ঘৰৰে বিভিন্ন ধৰণৰ আমাৰ ঘৰ আছে, চাং বাংলো আছে, বা নৰ্মেল ঘৰৰো আমাৰ মাটি আছে, নলসাগৰি ব্যৱহাৰ কৰোঁ. আমাৰ বম্বে টাইপ ঘৰ আছে, বা এনেকুৱা ঘৰবিলাকৰ প্ৰতিটো ঘৰৰ ভিতৰতে কিন্তু এটা নিজস্ব এটা ক্লাইমেটিক কণ্ডিশ্যন আছে. সকলোৰে টেম্পাৰেচাৰ বা ৰিলেটিভ হিউমিডিটি আমি যিটো জুখিব পাৰোঁ, বা পোহৰৰ যিটো আমাৰ জোখ ল'ব পাৰোঁ, আমি লাক্স মিটাৰ, লাক্সত আমি যিটো ইউনিটত যদি জোখ ল'ব পাৰোঁ, এই গোটেইখিনি কিন্তু এটা ঘৰৰ ভিতৰত বেলেগ বেলেগ হোৱা দেখা যায়. সেইকাৰণে কিছুমান ঘৰ নাতিশীতোষ্ণ, কিছুমান গৰম, কিছুমান ঠাণ্ডা, এনেকুৱা দেখা যায়. এই ঘৰবিলাকৰ ভিতৰত আমাৰ যিবিলাক অৰ্গেনিজিম থাকে, পাৰ্টিকুলাৰলি উই কেন কাউণ্ট দ্য স্পাইডাৰ. চ' আমাৰ ঘৰৰ কোনবিলাকত এনেকুৱা স্পাইডাৰ থাকে, বাথৰুমবিলাকত স্পাইডাৰ থাকে, এই স্পাইডাৰবিলাকৰ ডাইভাৰ্চিটি আমি চাব পাৰোঁ. এই আগত যিখিনি আমি কথা ক'লোঁ, সেই ডাইভাৰ্চিটি আমি কেলকুলেট কৰিব পাৰোঁ. এইবিলাকতো আমাৰ কিছুমান some spider from the web, আমাৰ কোনবিলাকতে কোনাবিলাকত এনেকুৱা থাকে য'ত আমি কওঁ যে তাত মহবিলাকে সাধাৰণতে পৰে বা মাখি পৰে, আৰু কিছুমানে এনেকুৱা ধৰণৰ ডাইৰেক্টলি চিকাৰ ধৰে, এইবিলাক হাণ্টিং স্পাইডাৰ বুলি কোৱা হয়. এই স্পাইডাৰবিলাকৰ আমি বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ ডাইভাৰ্চিটি চাব পাৰোঁ. গতিকে আমি এনেকুৱা এখন যদি টেবুল বনাওঁ য'ত ঘৰবিলাকৰ বেলেগ বেলেগ ঘৰৰ আমাৰ ওচৰ চুবুৰীৰ গোটেই ঘৰখিনি যদি আমি বেলেগ বেলেগ ঘৰ আমি হিচাপ কৰোঁ, তে বিল্ডিং মেটেৰিয়েল কি কি আমি এটা ডাটা ল'লো, তথ্য ল'লো, তাৰ ভিতৰৰ আৰু বাহিৰৰ উষ্ণতা কিমান, টেম্পাৰেচাৰ কিমান, আৰ্দ্ৰতা কিমান ভিতৰ আৰু বাহিৰৰ, আৰু তাত পোহৰৰ ঘনত্ব কেনেকুৱা ধৰণৰ সলনি হয় ভিতৰ আৰু বাহিৰত বা ভিতৰত. তাৰপিছত আমি তাত যদি মকৰা হিচাপ কৰোঁ, মকৰাৰ আমি এবাণ্ডেন্স কেনেকুৱা ধৰণৰ, হাণ্টিং ডে ৱেব ফৰ্মিং,
আমি আলফা বিটা গামা ডাইভাৰ্চিটি উলিয়াব পাৰো আৰু মকৰাবিলাক যদি আমি ভালকে দেখা পাওঁ তাত আমি কণীৰ এটা বান্ডুল থাকে এক্স বুলি কোৱা হয় আৰু that vary with the species of different spider. It may be different color, size, shape, it will be different. But আমি সেই বস্তুবিলাক আমি we can observe it আমাৰ ঘৰৰ ভিতৰতে আৰু হিনো কি শিকাৰ খায় বিশেষকৈ যিবিলাক যদি মকৰাটো যদি জাল বনাই যদি সেই জালখিনি ভালদৰে চাওঁ আমি তাৰ প্ৰে টাইপটো আমি ধৰিব পাৰো এই মাখি নে মহ নে অন্য কিবা ধৰিছে আৰু অন্যান্য কিছুমান যদি আমি সূক্ষ্মভাৱে পৰ্যবেক্ষণ কৰি কিছুমান গুণাগুণ আমি যদি ধৰিব পাৰো তেতিয়া আমি লিপিবদ্ধ কৰিব পাৰো গতিকে এই একে বস্তুখিনি আমি আমাৰ বাৰীবিলাকত হোমষ্টেড গাৰ্ডেন বা আমাৰ যিটো কিচেন গাৰ্ডেন আছে তাতো আমি কৰিব পাৰো তাত আমাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ আমি যদি ৱেব ফৰ্মিং স্পাইডাৰ যিবিলাক আছে বেলেগ স্পাইডাৰে বেলেগ ধৰণে জাল বনায় আৰু তাৰ ভিত্তিতো স্পাইডাৰবিলাক ভাগ কৰিব পাৰি এইবিলাক আমি অংকন কৰিব পাৰো চাই গতিকে আমাৰ বাগিচাতনো কেনেকুৱা ধৰণৰ ৱেব ফৰ্মিং স্পাইডাৰ আছে কেনেকুৱা ডাইভাৰ্চিটি আছে সি কেনেকুৱা হেবিটেটত থাকে কিছুমানে আপোনাৰ বাহত থাকিব কিছুমানে ভেজিটেবল বা এনেকুৱা ধৰণৰ ইহঁত থাকিব কিছুমানে বনত থাকিব এনেকুৱা সেইবিলাক আমি চাব পাৰো ৱেব কনষ্ট্ৰাকচন গোটেই প্ৰচেছটো চাব পাৰো সকলোৰে কিন্তু ৱেব এংগুলবিলাক বেলেগ আৰু ৱেব এংগুলৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি ফানেল ৱেব অৰ ৱেব সুইট ৱেব বা কব ৱেব এনেকুৱা ধৰণে ভাগ কৰা হৈছে আৰু কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰে সিহঁতে কেপচাৰ কৰিছে আমি প্ৰেবিলাকৰ ডাইভাৰ্চিটিও চাব পাৰো ইয়াৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ আমি কিছু প্ৰজেক্ট কৰিব পাৰো দেন উই কেন সি এবাউট pollinators of our kitchen garden. So total pollinators will be completely different because it is quite a diversified group, but we can say count some of the known species like honeybee, all we know, honeybee Apis serena or Apis mellifera or Apis dorsata, but in generally in garden we get Apis serena and Apis dorsata. Then butterfly we can think about because it is quite visible, all we know that, and it is easy to identify also, or otherwise we can put in a different group A, B, C like that way. Then in this group we can see about the pollinator diversity of our garden or comparing 2-3 garden of say different system. It may be organic or it may be inorganic or it may be with multiple crop, it may be with monocrop. Then pollinators of flower species visit different pollinator has specificity to different flower, so that type of relationship we can observe. In shape of flower, color of flower, length of floral tube, আৰু এইখিনিৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি কি pollinator তাত ভিজিট কৰিছে we can document. Then foraging time and duration, এটা পখিলা হওক বা এটা মৌমাখি এটা ফুলত কিমান বহিছে আৰু ফুলটো কেৱল চাব লাগিব এইটো কম্পোজিট ফ্লাৱাৰ হলে নেচাৰেলি তাত বহুত ফুল থাকে কাৰণে বেছি সময় যাব গতিকে সেই বস্তু অংক কৰি আমি তাত চাব পাৰিম কিমান সময় বহে পলেন সোৰ্স কেনেকুৱা ধৰণৰ পৰা পলেন লৈছে এনেকুৱা পলেন চাৰ্ট পাই আমি চাব পাৰিম তাৰপিছত আমাৰ বাৰী বা সন্মুখৰ কিচেন গাৰ্ডেনৰ আমি কি কৰিব পাৰিম ফুড ৱেব বা ফুড চেইন আমি ডকুমেন্ট কৰিব পাৰো আৰু এইটো আমি বেলেগ এগ্ৰো ইকোসিস্টেমত কৰিব পাৰো অৰ্গেনিক হ'ব পাৰে ইনঅৰ্গেনিক হ'ব পাৰে আমাৰ ঘৰৰ ওচৰতে নাইবা কিছুমানে অকল ভেন্দিৰ খেতি কৰিছে 1 বিঘা 2 বিঘা তাত আমি এইটো চাব পাৰো বা কবিৰ খেতি কৰিছে অকল তাত চালো যত মাল্টিপল ক্ৰপ আছে প্ৰপাৰ কিচেন গাৰ্ডেন তাত চাব পাৰো তাত আমি কেনেকুৱা ধৰণৰ এইবিলাক পলিনেটৰ স্পেচিছ আৰ্থৱৰ্ম প্লেন্ট বা প্ৰিডেটৰ পেৰাসাইটইড ফ্ৰগ ৰেট স্নেক বাৰ্ড এইবিলাক যদি আমি চাওঁ আমি এনেকুৱা ধৰণৰ ডকুমেন্টেশন কৰিব পাৰো আৰু এই ডকুমেন্টেশনটো আমাক সহায় কৰে এইটোৱে যে ফুড চেইনত যিমানে ট্ৰফিক লেভেল বেছি থাকে সিমানে এই সিস্টেমটো সুস্থিৰ হয় আৰু সিমানে ফুড ৱেবটো বেছি কমপ্লেক্স হ'ব that means the total ecosystem of our kitchen garden is very stable তাৰপিছত আমি আৰু এটা বৰ সুন্দৰ প্ৰজেক্ট কৰিব পাৰো আমাৰ ঘৰৰ ওচৰতে you can think about আমি এই শুকান গছডাল দেখিছানে এডালৰ বেসিক্যালি আমি কনিফাৰ প্লেন্ট দেখুৱাইছো এইটো আমি মৰা গছ এই অন্য একো নহয় এই গছডাল মৰা গছ আৰু আমাৰ সাধাৰণতে কি হয় গছবিলাকটো আমি জিয়াতে কাটো মৰালৈকে নাৰাখোৱে গতিকে মৰাৰ আগে বা মৰিলে আমি লগে তাক খৰি কৰো কিন্তু আমি নাজানো যে বোধহয় বা আমি অনুমান কৰিব নোৱাৰো যে এডাল মৰা গছে এটা বায়োডাইভাৰ্চিটি ৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত এটা ডাঙৰ ভূমিকা ল'ব পাৰে that's why in English it is called snag snag so that's why these snags are a very important component of an ecosystem আৰু এইটো সাধাৰণতে কনসিডাৰ কৰা হয় as a habitat tree habitat means a single tree living or dead which gives shelter of different species, variety of species. So this dead tree is a habitat tree already recognized and already established. So in an ecosystem, say around 1 acre of land, if you have 3 numbers of at least this snag, then it is, you can say, one of the healthy ecosystem. কাৰণ ইয়াত আপোনাৰ এডাল ভাল স্নেগত প্ৰায় more than 1000 species থাকিব পাৰে
গতিকে আমাৰ ঘৰে ওচৰে পাজৰে আমি দেখো এনেকুৱা মৰা গছবিলাক আৰু মৰা গছটো আমি যদি অবজাৰ্ভ কৰো কিন্তু তাত আমি বিভিন্ন ধৰণৰ আমি সেই দেখা পাওঁ অৰ্গেনিজম বিলাকে কেতিয়াবা নেষ্টিং প্লেচ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰে কেতিয়াবা ৰুষ্টিং প্লেচ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰে কেতিয়াবা গ্ৰয়িং সাইট হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰে কেতিয়াবা ফিডিং সাইট হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰে আৰু তাত বিভিন্ন ধৰণৰ স্কুৱেৰেল থাকিব উডপেকাৰ থাকিব পাৰাকিট থাকিব বাৰবেট আমাৰ ভাটৌ চৰাই বা আমাৰ হেটুলুকা বেটো যায় মছ ব্ৰায়োফাইট লাইকেন ইনসেক্ট ফাঞ্জাই এই গোটেই বস্তুবিলাক আমি অধ্যয়ন কৰিব পাৰো বা এটা গ্ৰুপো কৰিব পাৰো আৰু এই এনেকুৱা ধৰণে কৰিব পাৰো যে আমি যদি এডাল মৰা গছত আমি এই গাঁতবিলাক যে দেখিম এই গাঁতবিলাকত কি চৰাইৰ বাহ দেখা পাম আৰু এই বাহবিলাক আমি ডকুমেন্ট কৰিব পাৰো যে কেইটা গাঁত আছে কেইটাত ভাটৌ আছে বা কেইটাত আমাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ কিংফিচাৰ আছে আৰু এই চৰাইবিলাকৰ আমি দৰকাৰ হলে যদি এডাল আমি দীঘল মাৰিৰে তাত স্কেল জুখি আমি যদি এই মুখটো the opening portion of the hole we can count then there will be a very good relationship with the opening hole diameter of the opening hole as well as the bird itself কারণ আমি বার্ডৰ আৰ্টিফিশিয়াল যেটা আমি বা বানো আমি সদায় ৰিকমেন্ড কৰো যে চৰাই অনুযায়ী এই ওপেনিং হলটো বেলেগ বেলেগ হয় ঘনচিৰিকাৰ বা বনে যদি তাত আপুনি 4 ইঞ্চি মান যদি মুখটো কৰে তেতিয়াহলে তাত ঘনচিৰিকা নাথাকে কিন্তু হালিকা থাকিব সো নেচাৰেলি উই ক্যান ক্যালকুলেট দ্যাট আমি বিভিন্ন ধৰণৰ মাশৰুম চাব পাৰো তাত মছ চাব পাৰো লাইকেনটো চাবই পাৰো সো ইট ইজ এ ইউ ক্যান সে ওয়ান অফ দা হট হেবিটেট ফৰ ষ্টাডিং দা ইকোসিস্টেম গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ আমি ওচৰতে চাব পাৰো আৰু গতিকে আমি কি কৰিব পাৰো যে হাউ মেনি বাৰ্ড স্পিচিছ যদি বাৰ্ডে লওঁ কিমান বাৰ্ড স্পিচিছ থাকে এটা স্নেগত প্ৰিভেলেন্স অফ বাৰ্ড স্পিচিছ কিমান নাম্বাৰছ কিমান থাকে যে কোনটো বাৰ্ড স্পিচিছ কিমান ধৰণে থাকে নাথাকিব পাৰে তেতিয়া আমি অন্য কিছুমান চাব পাৰো যে সাইজ অফ দা হোল এণ্ড স্পিচিছ অফ বাৰ্ড লিভ what type of fungi lichen insect algae that shelter হৈ থাকে কিমান উচ্চতাত থাকে classification of organism based on use of snake by other organism গতিকে আমি বেলেগ ধৰণে অৰ্গানিজম যিমানবিলাক ইউজ কৰি আমি ক্লাসিফাই কৰিব পাৰো নেকি স্নেকটো কেনেকৈ ইউজ কৰিছে কোনোবাই তাত শেল্টাৰ খোৱাৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰিছে কাৰণ স্নেক অলৱেজ এট্ৰাক্ট ইনসেক্ট এণ্ড লট অফ ইনভাৰ্টিব্ৰেট দ্যাটস এ ডিফাৰেন্ট বাৰ্ড কামস অনলি ফৰ ফিডিং পাৰপাস সো এনেকুৱা ধৰণে উই ক্যান ক্লাসিফাই দ্য ডিফাৰেন্ট অৰ্গানিজম তাৰ পিছত আমি যদি কৰো যে বেলেগ গছৰ যদি স্নেক থাকে একাচিয়াৰ যদি এডাল স্নেক থাকে মৰা গছ থাকে আৰু যদি ভোমোৰাৰ এডাল মৰা গছ থাকে তেতিয়াহলে নিশ্চয় তাত জৈৱ বৈচিত্ৰ্যৰ পাৰ্থক্য হ'ব এইখিনি আমি যদি হেনেকুৱা এটা পৰিবেশ পাওঁ কাৰণ এইটো নেচাৰেল সিস্টেম হ'ব লাগিব আমি আৰ্টিফিচিয়ালি কৰাটো দিগদাৰ এটা সময় নাই গতিকে আমি অবজাৰ্ভ কৰিব পাৰো যদি আমাৰ ওচৰে পাজৰে আছে আৰু অন্তত স্নেক নাথাকিলেও আমাৰ লগ আছে লগটো কি হয় স্নেকটো হল কি স্নেক ইজ এ ষ্টেণ্ডিং ডেড ট্ৰী এইটোৱে স্নেক বুলি কোৱা হয় লগটো কিন্তু কি হয় যে সেই মৰা ডালবিলাক যে মাটিত পৰি যায় সেইটো লগ বুলি কোৱা হয় আৰু লগটো ওৱান অফ দা ইউ ক্যান সে very useful that means habitat for biodiversity different species of biodiversity but we can even consider log also যদি snake থাকিলে ভালে নহলে আমি লগটো এই বস্তুটো চাও but we can compare even snake and log এনেকুৱা ধৰণৰ আমি বিভিন্ন ধৰণৰ কাম we can complete then jute rating is another important thing because it is now the season is coming in October microorganism we do not know because generally student need not know also right now but they can see the role of microorganism how just taking different source of water even eta enekwa source of water lopre jitu 100 degree boil korise tat eko microorganism nai tato jodi ami jutor log di diu 1 foot 2 foot kati homan ke aru beleg source or jodi ami enekwa cartoon pani rakhi ami jodi koru eta dekhim je kuntu kiman honkale rating hoise aru kenekwa tar quality of fiber hoise tetia ontoto ami buji pam je decomposition kenekwa dhornor eta role thake microorganism tar bisor ami sao parum etu pray koa hoy je ami sadarante etu bondho panit ami rating koru মৰাপাত গাব দিও গতিকে এই মৰাপাত গাব দিয়াৰ সময়ত বন্ধ মাৰি দিওঁ তাত যথেষ্ট গন্ধ ওলাই কাৰণ এই ডিকম্পোজিশন হয় কাৰণ গছবিলাকত এইটো আমাৰ মৰাপাতত এইটো সেল ওয়াল থাকে যেটো প্ল্যান আৰু তাত পেকটিন থাকে আৰু পেকটিনটো খাই দিয়াৰ ফলত কি গলি যায় ডিকম্পোজ হৈ যায় পচি যায় এটা যথেষ্ট পানীটো প্ৰদূষিত কৰা বুলি কিছু মানে কোৱা হয় মানে কয় আমাৰ গতিকে পানীটোত কেনেকুৱা ধৰণৰ অৱস্থা হৈছে তাত বিশেষকৈ তাত জীৱিত অৰ্গানিজম বিলাকৰ গতিকে আমি যদি তেনেকুৱা পুখুৰী এটাৰ প্ৰি আৰু পোষ্ট কাউন্ট কৰো আমি কিছুমান ৰিপ্ৰেজেন্টেটিভ অৰ্গানিজম যেনে মাছ বা আমাৰ ভেকুলি এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তু আগতে কেনেকুৱা আছিল এতিয়া কেনেকুৱা আছিল মানে ৰেটিংৰ আগত আৰু পিছত উই ক্যান কম্পেয়াৰ তাৰ পিছত আমি এটা এনেকুৱা ধৰণৰ কাম কৰিব পাৰো যে এই আমি যদি সৰু এনেকুৱা পাত্ৰত বা কাৰ্টুনত আমি যদি ৰেটিং কৰিব পাৰো ৰেটিংৰ পৰা সাধাৰণতে কি হয় প্লেন্টৰ পৰা ডিফিউজ হয় কিছুমান বেসিক্যালি মিনাৰেল লাইক মেগনেসিয়াম অৰ সোডিয়াম সেই মিনাৰেলবিলাক খুব প্লেন্টৰ কাৰণে খুব ভাল গতিকে কিচেন গাৰ্ডেনত আমি যদি সৰু টাবত কিছুমান খেতি কৰিব পাৰো তেতিয়া হলে সেই পানীখিনিৰ কিবা এনেকুৱা ফাৰ্টিলাইজিং
কিবা কোৱালিটি আছে নেকি, আছে যদি কেনেকুৱা ধৰণে সি ইনফ্লুৱেঞ্চ কৰে প্লেনটোত, আমি এইটো চাব পাৰোঁ। যদি এইটো প্ৰুভ কৰিব পাৰি তেতিয়াহ'লে ইন ফিউচাৰ দিছ ৱাটাৰ কেন বি ইউজ ইন ইৰিগেশ্যন পাৰপাছ ফৰ কিটচেন গাৰ্ডেন। ঠিক তেনেকৈ আমি মাছৰ ডাইভাৰ্চিটি চাব পাৰোঁ। আমাৰ ওচৰে পাজৰে যিখিনি আমি মাছ দেখা পাওঁ, মানে খাল বা বিল, এনেকুৱা ধৰণৰ মাছবিলাকত আমাৰ লোকেল স্থানীয় মাছবিলাক কেনেকুৱা ধৰণৰ বৈচিত্ৰ্য সলনি হৈছে আমি এইটো চাব পাৰোঁ। ঠিক তেনেদৰে কাউ ডাং, আমি জানো যে গৰুৰ গোবৰটো এটা আচলতে তাত বিভিন্ন জীৱৰ আৱাসস্থল, কাৰণ এই গোবৰত তাত ফাঞ্জাই থাকে, বেক্টেৰিয়া থাকে, বিভিন্ন ধৰণৰ ইনভাৰ্টিব্ৰেট থাকে, পোককে আদি কৰি, আৰু তাত আমি ই বীজ বিস্তাৰৰ ক্ষেত্ৰতো সহায় কৰে প্লেনটোৰ, কিয়নো গছৰ পৰা গৰুই খাব পাত বা ফল খাব, ফল খোৱাৰ ফলত এইটো হজম নোহোৱা অংশটো সি এক্সক্ৰিটা হিচাপত গোবৰৰ লগত গুচি যাব আৰু তাত যথেষ্ট পৰিমাণে গুটি যায়। সেই গোবৰখিনিৰ পৰাও সেই গুটিটো এটা চিড ডিছপাৰ্চাৰ হিচাপে কাম কৰে। আকৌ সেই গোবৰ খুচৰি খুচৰি কিছুমান চৰাই সেই গুটি খায়, আকৌ সেই গুটিটো যেতিয়া বিস্তাৰৰ লগত পাছ হ'ব, গতিকে চিড ডিছপাৰ্চাৰ হিচাপে আৰু এটা ছেকেণ্ড ষ্টেজ আৰম্ভ হৈ যায়। গতিকে এই গোবৰক আধাৰ কৰি আমি বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰকল্প কৰিব পাৰোঁ। ইনভাৰ্টিব্ৰেট ডাইভাৰ্চিটি অফ টাইপ অফ এ ডাং বা ফনেল কম্পজিশ্যন উইথ এজ অফ ডাং, বেলেগ বেলেগ এজৰ লগত 7 দিনীয়া গোবৰ, 10 দিনীয়া গোবৰ, 20 দিনীয়া গোবৰত কেনেকুৱা ধৰণৰ কম্পজিশ্যন পোৱা যায়। আৰু বেলেগ বেলেগ গোবৰুৱা পোক আমি চাব পাৰোঁ। গোবৰুৱা পোকটো আমি সাধাৰণতে চকুত পৰে আৰু একেবাৰে সহজ ফটো, গোবৰ য'ত আমি সংগ্ৰহ কৰি থওঁ, ৰাখি থওঁ ঘৰৰ ওচৰত, সেই তাত যদি আমি অকণমান খান্দি দিওঁ, তাত সৰু সৰু এনেকুৱা বল দেখা পাম, আৰু সেই বলবিলাকৰ ভিতৰতে সাধাৰণতে এইটো লাৰ্ভাটো থাকে, ভাজ লগা লাৰ্ভাটো। গতিকে আমি তাত গোবৰুৱা পোকৰ পৰিস্থিতি তন্ত্ৰৰ এটা যথেষ্ট সবল ভূমিকা আছে। গতিকে আমি ইয়াৰ ওপৰত আমি অধ্যয়ন কৰিব পাৰোঁ। আৰু চাইজ অফ বলৰ লগত কেনেকুৱা বেলেগ বেলেগ প্ৰজাতি গোবৰুৱা পোক বা বেলেগ বেলেগ চাইজৰ গোবৰুৱা পোকৰ সম্বন্ধ আছে আমি চাব পাৰোঁ। কিমান দূৰলৈ এই গোবৰৰ বলবিলাক কঢ়িয়াই লৈ যায় গোবৰুৱা পোকে, কিমান মাটিৰ তলত সি পুতি থয়, আৰু কি কি চৰাই গোবৰৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে, এইবিলাক আমি চাব পাৰোঁ। চিডৰো ঠিক তেনেকুৱা ধৰণৰ কেনেকুৱা ধৰণে চিড আমি গোবৰত পাওঁ, আৰু সেইবিলাকৰ জাৰ্মিনেশ্যন পাৰ্চেণ্টেজ কেনেকুৱা, অৰিজিন গছৰ যিটো চিড পাম তাৰ লগত গোবৰৰ চিডৰ জাৰ্মিনেশ্যন পাৰ্চেণ্টেজটো আমি চাব পাৰোঁ। গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ আমি প্ৰকল্প কৰিব পাৰোঁ। এইখিনি কৈ মই সামৰিছোঁ। ইয়াৰ পিছত মই লকৰক অনুৰোধ কৰিছোঁ ক'বলৈ। Thank you, sir. পোনপ্ৰথমে মই আমাৰ ষ্টেট একাডেমিক কমিটিৰ প্ৰত্যেকগৰাকী সদস্যকে মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ বেষ্ট উইচেছ কৰাৰ কাৰণে। আৰু এতিয়া মই অলপ ট্ৰাই কৰি লওঁ নেকি মোৰ ফালৰ পৰাই প্ৰেজেণ্টেশ্যনটো, হয়তো আজি ৰান হ'ব পাৰে মোৰ ইয়াতে। সকলোৱে দেখিছে নেকি প্ৰেজেণ্টেশ্যনটো? দেখিছোঁ দীপঙ্কৰ, দেখিছোঁ। হয়, শুনা পাইছে নহয় মোক, ছাৰ? Yes. Thank you. So what I'll do, I'll use only English because combining two languages will take some more time. Anyway, so already Bhuya sir has explained about different project, ideas related to the ecosystem and services. So what I'll do, I'll try to give you an idea about how to do the sampling and how to start, how to set the method for those project ideas. So first of all and foremost important thing for any scientific project is the sampling strategy. How we'll do the sampling. So talking about the sampling strategy, two major things are very important to understand. Two major terms. One is census and one is sample. So census basically means the entire population, entire individual in a population. When someone is trying to count each and every individual that living in a population is called census. For example, like human census in India, where we know that people tend to count each and every individual living in India. But sample is little different. Sample is a subset of the census. So why we do the sampling? Because to reduce the manpower, reduce the effort and time. Since so we'll talk about the sampling most, because as we know that our child scientists won't get much time to do census. Anyway, just I'll touch this thing. Anything when we talked about the sampling strategies and statistics, central tendency plays a vital role. So as you know, the mean is a kind of parameter that we use most frequently. Mean is two type. So why I'm talking about, when you are doing population based mean, you need to
get the proper formula to estimate mean. And remember one thing, not only mean is the central tendency. In non-parametric test, if our children scientists, if they would like to apply, then the median would be the central tendency. So anyway, basically what we'll do, how we'll do the sampling, as we know that this is a substate of the population, how we'll decide that what number, how many number, or what kind of individuals will draw in our sampling. So there are 4 methods are available. One is simple random sampling, where anything item can be picked up from the population. There is no systematic approach, anything can be done. And this is very related to the convenience sampling, where we do like whatever we want, we picked up from the population, and then we try to estimate that. Then second is that systematic sampling, when what we'll do in the systematic sampling, we do some systematic approach to draw the samples from the population. So for that, sometime we'll do grid-based sampling. So we'll put superficial grids on the population and try to see that how many grids will cover. We'll decide that, and I'll try to get population individuals out of those grids. And we'll do some other methods also. Maybe we'll skip like 2 individuals every time while drawing the sample. Any systematic approach can be done. Then stratified sample, strata means the division, the group. So what we'll do, suppose in a population, maybe there will be male or female group. So there is 2 different groups. So what we'll do, we can divide male in one group and female in other group. Or we can do other things also. Maybe we can divide a group into some heights or maybe some weights. Anything can be done, but that is a group approach or stratified sampling. Cluster sampling is suppose the population is clumpy, like as you can see in cities, like small birds, they tend to live in a congregation, big congregation. Then what happens? You can approach cluster sample over there. When population is clumpy, in that case, generally we use cluster sample. Cluster means a group. Now, one important thing our child scientists should know is the observation versus experiment, because they need to write in their project report also. So what is observation? Observation, basically we use our sensory organs or certain machine, maybe a camera or some other machine, to get the information. Information can be collected in 2 ways, maybe quantitative or digits, or maybe qualitative. Anything can be done. But in experiment, what we do, we first try to find it out a assumption that suppose the crow liked most rice, not the grain. Kind of assumption we'll set first. Then we'll try to do different treatment at different level, and we'll see the responses. If we find that, if we could able to prove that yes, house crow likes rice, then like as you know, we said the hypothesis. Our child scientists, they said the hypothesis. They will go with the null hypothesis that they set at the first of their experiment, or if the crow likes some other things, then maybe they can alter their hypothesis. So it's all about the experiment we do. So experimental data generally comes with the digits, quantitative information. Now talking about like birds, already Puya sir has explained little bit on birds. So there are different counting techniques for the birds available. So those are like first is individual count. Like in a photograph, as you can see, there are a lot of birds sitting on the tree. Some are like black and some are white color. So sometime what happens, our child scientists can go there and they can count each and every bird that are sitting on the tree. That can be done. That is called the individual bird count. Then in group, what will you can see, like birds are, although they are scattered everywhere, but they have a small group. They have a nest over there. So each nest, if they consider it as a group, then they can count, they can avoid individual count, rather than they can go for a group counting, like how many nests are there. They can do that. They can do a grid-based approach, as I told you, systematic sampling. They can get a such photograph
on site, and later on when they come back to the home, they can put this kind of grid over there, and they can count that how many birds are there in its group, its grid. That can be done. Then selective count, like here you can see distinctly, there are white and black birds. They can consider like we are not going to count the black birds, we'll count only white, but that can be also done. That is called the selective counting. Then they can do sometime what happens, sometime individual count or grouping is not possible because of the large congregation. Then what they can do, suppose they'll say that there are 80% white birds and 20% black birds. Sometimes what happens when the birds are flying, it's very difficult to count each and every or group. They can apply this proportionate method. And photography is always available nowadays. They can go and they can take the photograph, and later on they can start counting, or they can do the counting. That can be also done. That is very easy. Now there are some approaches available for counting birds and getting some sort of estimate out of it. So first is point count. As you can see here, the points are randomly distributed. Again, you have to look around what kind of random sampling you are going to draw in your population. That is your decision, or that is that decision will actually it depend on the research question. So what is point count? They will put some point on randomly across the population, and they will go there. They will stand in the middle of the point, and they will stand for 5 minutes, and they'll keep counting birds. That will repeat in each and every points. And number of points will also depend on the size of the population. So what will happen? They can do counting in the morning and evening time, and they will have a good comparative data whether the birds are become active in the daytime or evening time. That can be also done later on. So they can do different. They can count the birds at different time interval in a day. Then similar thing actually they can do in a little bit different way. That is called bell transect. Bell transect is nothing but a strip kind of road. They will walk down in a road in 500 meter to 1 kilometer or 200 meters sometime maybe, and they will see each side of the road, and they will start counting birds. The only thing is that here they cannot count the birds that are coming from behind, or they cannot move back and count the birds. They have to go in a forward direction with maintaining a constant speed. That is bell transect. Then the simplest and very easy method is the 10 species list method. What they will do, they will have a similar kind of data set where they will list down first 10 birds, whatever they will see, and with their numbers. Then again, if they see the same birds after 10th, then again they will start writing that. That will give them a very good information about what are the species available, most available in that area, what is their number. This is very easy method. They can do that. So what we'll do after that, when they collect all the data, they can do different kind of simple analysis, which are nowadays available on Google. Anyone can search that, and they can do even online also those calculations, very easy calculations. So they can do two kind of analysis. One is called index-based analysis, and other is called estimate-based analysis. So index-based analysis, they can do the Shannon winner, like they can find it out the diversity. Suppose they will count birds in two different situations, like in their backyard garden or maybe in a school field, and they will have a comparative data that which environment or which habitat has more diverse bird. That can be also done. And second thing is that they can do the species awareness Simpson index, like which species is relatively high in their locality. That will also they count with the help of species awareness thing. They can do census index, and they can also calculate species richness, which species is high. A similar graph they can prepare. It's a bar diagram, very easy bar diagram, like which bird has more numbers. And second thing is so now one more thing is that how they will get to know that they have counted each and every species that are living in that system. That is very important to conclude the research. So what they can do, this is called a number of, this is a sigmoid graph or array function we call, is number of species versus number of replicates.
So what will happen? First few days, first 1 or 2 days, they will get new birds, lot of new birds. After that, what happened? The graph will be become flat kind of here, because they will get the repetition of the similar birds, similar species. That way they can conclude that there is no more new species left in the system. That is very important, that it can be done easily. There is no problem. Then they can do some population estimation based methods like abundance estimation. Please tell students that what is the difference between histogram and bar diagram. When we're talking about population, we always show in the histogram, because each histogram is potentially showing the number of individuals in it. That is very important. Then they can do the they can do a density estimate. Density estimates is very easy. Number of individual divided by area. That they can find the density also if they are able to calculate their study area. Then they can also do a very simple estimation method, that is relative abundance. Means which species is relatively higher than the others. Like they have 10 species in their habitat. So which species is high? Which species is more abundant? That can be shown with the help of relative abundance formula. So that's it. Thank you very much. Sir, is it good? Your presentation is not coming. Actually, screen is not shared. I am sharing now. Yeah. Now it is visible. Okay, sir. Today I will share some projects for students. The first one is study of decomposition of fruits. So students can take this study. So for that, they can take any one fruits like mango, pineapple, banana, jackfruit. So for what they do, they have to cut the fruits into small pieces, and the size should be the size of the fish should be approximately same. And after cutting, the students can place in a plastic plate or dish. And what they can do, so decomposition can be studied in 3 different environments. First one, they can place in the open air or under sun. And the second one, they can keep under a, that means where sunlight directly doesn't fall. And the third one is under a tree. They can place the fruits under tree. So for this, they can equal number of fish. For example, 10, maybe 15 fish or 20, or they can take the weight of the fruits also. So under cutting, little water may be sprayed on the fruits, because this helps in decomposition of the fruits. So for this study, the student prepare a table like this to see the temperature and humidity of different animals. For example, here is time, open air, sun, under a shade, under a tree, and remarks maybe here. This means, I mean, that there is raining or not. Photographs taken or not taken, this can be noted. Or in day 1, humidity can be measured 3 times, that at 3 different times. For example, 3 a.m., p.m., and 4 p.m. Temperature and humidity can be measured. So similarly, day 2 also this can be measured, and so on. So till complete decomposition, this can be studied. The next project is study of food habits of different communities.
like Assamese, Bro, Garo, Rava, Bengali, Deoli, missing. So they can take any one community, or they can take 2 or 3 communities for comparison also. So for that, they have to prepare some questionnaire, and this study can be possible with the Google form also. So here I have prepared some model questions. Like number 1, which meal you like most? Do you consume wild-grown vegetables? Do you like green leafy vegetables? Number of meals taken per day. Next, at what time you take your dinner? Which item you generally prefer, like this? Which item you like most? So these are some model questions. So next project is sustainable management of post-harvest biomass or agricultural byproducts, or value addition of post-harvest biomass. So one example I just want to give here, you know, in entire Assam, we Assamese people use kolakar, prepare kolakar from post-harvest plants. So, and that kolakar is used as a food additive. Similarly, tribal people in Assam, like Boro people, and they also prepare khar, which is also known as khadai, from 3 different post-harvest plants. Boro people prepare khar, like this is Brassica nigra, Sisima indicum, and Digna mungo. Now the question is, so you see, for this study, so these issues can be considered during study. So how khar or khardai is prepared locally? What is the process? Whether the process can be developed further? Is the quality of the mark? Who consume it? Who sell it? What is the demand? What is the price in the local market? What is the economic benefit? What is the additional income from the post-harvest biomass? Can it be commercialized? So this issue can be considered during study. So next project is intake of industry or industrial activities in the surrounding areas. Because in Assam, some industries are there, like IOCL, Bongaigaon, NTPC, Salakati, ONGC, NRL, etc. So what students can do, students can study whether there is any impact on human activities because of these industries, whether there is any impact on human activities, is there any impact on flora and fauna, soil quality, water quality, health issues, whether there is any health issues, health problems because of that industry, is there any agricultural issues? So this can be considered during study, and this study can be done, I mean survey, through survey also can be done. So is study on ethnic foods, wild vegetables, wild mushroom, medicinal plants, etc. So this study, so these issues can also be considered here also. Where it is available, how it is harvested, how people use it, what is the benefit, availability in the local market, who sells it, who procures it, what is the market price, what is the demand, how to conserve it. Is it possible to develop a value-added locally, like pickle, jam, jelly, chips, any food products, etc. How to increase the activity to gain more benefits. So for this study, these issues can be considered. This can be a project for the students. So thank you. Thank you very much. Thank you, Dr. Bushumatari, for your nice presentation. So I thank all the resource persons for their extensive deliberations. I hope all the participants are benefited with their presentation. And if they have any doubts, our resource persons will be there with us. So we'll be able to discuss. We'll be able to clarify our doubts later on. So we are now proceeding towards the last theme for the day. Appropriate technology for sustainable development. So in this session, we have 3 resource persons: Professor Sadhan Mahapatra from Energy Department, Tezpur University, Dr. Vibhuti Ranjan Bhattacharya, researcher, Jawaharlal Nehru University, and Dr. Pankaj Gogoi, Assistant Professor, Chemistry, Sipazar College. So may I request all the resource persons to kindly present their
talks. Thank you. Sir, apuni mute hoye ase niki Mohammad sir? Hoy Mohammad sir mute hoye ase. Mute hoye ase. Hoy. Salon etio mute hoye ase. Bora sir eta phone kori dioksun tekhetok. Na kori ase sir. ঠিক আছে এটা আছে নাকি স্যার ঠিক আছে নাকি yes now it is but your presentation is not coming yes now ঠিক আছে Okay, sorry. Now in this sub-theme 2 for this our Children's Science Congress, the sub-theme 2 is the appropriate technology for sustainable living. Now when we try to understand what is appropriate technology, so basically the appropriate technology is a kind of technology which developed by the villagers, and this technology they develop to do certain kind of work easily, or that may helps them to do more work. These technologies are not generally imported from outside. It is developed within the villages. So these technologies are adaptable to the local needs, and it is acceptable to the users as these technologies are developed by the users. It provides technological solution to do certain kind of work. It uses the locally available materials, because we are not going to import the materials which required for the technology from outside. At the end of the day, it actually improves the lives and the livelihood of the people. So we are giving the thrust, the technology which are not imported from outside, which are developed by the villagers or a particular community or locality, which helps them to do certain kind of work. Now, where we will find this kind of technology? I have listed certain areas where we can find there are a number of different type of appropriate technology people are using in their locality. It can be related to the water. It can be mostly the drinking water and for the irrigation. The energy required for the cooking, energy required for transportation. Also in agriculture practices, energy requirement for the agriculture practices also can be seen. It can also be the habitats where the buildings are constructed by the peoples, livelihoods, food preservation, disaster management, and fishing. In one of the earlier talk, Dr. Mondu here was talking about different type of buildings, like Assam type buildings, the old Assam type buildings, the new Assam type buildings, and he was talking about that these buildings provides a better thermal comfort. Now, why that happens, that can be identified through the appropriate technology. Now, if you look, this kind of technology is generally very small scale, because this is requirement is also very limited to a particular community or the villages. So it doesn't have to be very big scale technology. Generally, the money involved to develop the technology is very, very less. It is very simple. It doesn't need to have some engineers or educated person to understand. It helps the people for their needs and improves their livelihood. And basically, these technology are not for individual. It is a community-based technology, because whole village will accept that kind of technology. And these technologies are not something standard. It actually modified with the time based on the requirement, or there are new innovation comes into the technology, and this technology is always modified, and you will get a better and better technology. Now, certain appropriate technology may be appropriate in one place,
but it may not be appropriate at another place. So the fishing nets will find in different district or different locality the different types of fishing nets. That means that particular fishing net may be applicable or may be useful for a certain community or certain locality, but it may not be very much useful in one another locality. So this appropriate technology, what we are going to get in one locality, it may not be same in another locality or another district. Now I am going to show you some of the project ideas which you can think or you can help the students to have some understanding or create their curiosity. We are not going to tell all different type of project ideas which will be related to this particular sub-theme. Now here I am showing you the firewood based chulas, and you can see there are a number of photographs, and each photographs are actually showing the different types of chulas. Some chulas are very primitive in nature. That means these are very simple. These are not very efficient, or people use is quite a long period of time. And some of the chulas you can see are relatively modern in compared to the earlier ones. What are the ideas can we get from these photographs? Now, one first idea we can get the survey of different type of chulas, which are used in a particular village or the nearby villages. So this can be done by having the visits to the different households and try to find out, is there any difference or all the chulas are used in the villages are same? If there is a difference, what are the different those design ideas? What type of firewood use people, and why that kind of firewood used by the people? Is there any reasons to use that kind of firewood? Only it depends on the availability, or is there any other reason? Now, when you look for scientific understanding of these chulas, then we need to look what is the water boiling time. That means it's a very simple experiment. You need 1 liter of water. You just put this water to boil in all these different type of chulas, and how much time it takes to boil that water. And in that same time, we need to use similar kind of firewood or similar amount of the burning rate for all the chulas. Can we do a comparative assessment based on this performance? That means in one chula, water boiling time for 1 liter of water is 10 minutes, and in another chulas, this water boiling time is become 15 minutes. That means the performance wise, if we look, that means the first chula is relatively more efficient than the second chulas. We can also look, is there fuel wood consumption in all these chulas? Because we have done a survey of the different type of chulas, and then we try to understand how much fuel wood actually consumed per month of all these households. Now, fuel wood consumption, when we will do, we need a weighing machine, because whenever you ask the people, they will not give you the right kind of answer, because they will show you a volume or this bunch of firewood we generally use. We need to measure it in terms of kg. Can we have a performance improvement based on our understanding the comparative assessment of all the different type of chulas? How to do that performance improvement? Can we have a design modification by which the performance can be improved? We can also have a design of a mud-based stoves, because we don't need much materials. The mud is available locally. We may need some bricks, and then we can have a new design. So these are the questions can be asked to the students. Can you do that, rather than telling that ready-made solution or ready-made experimental methods, that you do this and you submit the project report? Improve the stove performance assessment, because the student has designed a different type of chulas. He has done the same water boiling test, and he's tried to show, yes, you see, in my design, the efficiency has been improved. And obviously that will also bring out how much savings in the fuel wood consumption. And at the end is a user feedback analysis, because appropriate technology must be accepted by the people, because it is developed by the people. So if you've done certain kind of technology and if it doesn't accept by the people, the technology is not appropriate to that particular village or particular locality. We are looking at next examples. This is harvesting methods. Now these people have seen, or they are using, or it is a practice
when you look for plucking a mango. Instead of plucking the mango, just if we hit the mango, it fall on the ground, it actually loses certain quality. So can we have a plucking method like this? There is a bucket, there is a wooden stick, and we try to pluck one by one mango and which doesn't fall on the ground. Why we are doing this? Because then the quality of the mango will be good. Now, can we have a different type of ideas by which we can do the same kind of plucking with an idea that the quality of the mango has to be good? So this is a very simple idea to pluck. Now, if the tree is too big or too long, can we have the similar methods, or can we have a different type of other methods that can be looked into or explored? The third and the fourth photographs, these are basically used in the South India, where they are plucking the areca nut or even the coconut also. They have developed a machine, and that machine can help the people to bring down the areca nut or bring down the coconut. Can we have another kind of ideas or practices or systems where we are not going to use a machine, which can be managed by the people? And the similar way we can brought down the areca nut or the coconut. So we can ask these all ideas to the students to think and try to find out a solution that yes, we can have a different design. And that will be the nice for the students to do experiment or to do science projects. Otherwise, if you tell them you do this ready-made project, that doesn't actually help the Children's Science Congress motto. So in this case, what we can do, we try to understand what are the various harvesting methods are used in the villages. Let's try to understand how or why these kind of methods are actually used by the people. Is there any scopes to improve these methods? Improve the methods, like in the last case, my experiment was water boiling test, where I am looking for the time takes to boil the water. Here we are trying to look how many mangoes can be plucked within 1 hour. In earlier methods, it was 30 mangoes, and after the improvement of these systems or practices, the 30 becomes 40. So that's the improvement in the system design. New design methods, experiment, comparison of the performance. Because this is a standard protocol for doing the experiment. You have certain systems, what is the performance of the systems, and how we can improve that system performance. Optimum design at the end of this doing that. We also look what is the feedback from the users and the user acceptance, because that's the most important whenever we talk about an appropriate technology. Because we cannot impose certain technology on the villagers, then the villager will not accept it, and that technology cannot be managed by the villagers, and then it is not an appropriate technology. And at the end, what are the results and the outcomes? So these are the new ideas which can be brings into the student's mind to look for something else. These are just a sample. These are not the experiments which students needs to do. We can also have a kitchen waste-based biogas systems. Most of the science teacher knows how to convert the kitchen waste to the biogas, and that biogas can be used for cooking fuel. We don't need much materials to do this experiment. It can be done with a simple glass bottle or a big water bottle. And we are putting the different type of waste material, food waste material. It can be leftover food. It can be leftover the vegetables. Now, what are the experiments can be done by doing this? Now, first we will try to look how to design a biogas plant. It is anaerobic digestion, so there will be no oxygen. So it will be generally air sealed. And there will be a point or the input side where we will put all the food material or food waste materials. What are the type of food waste we generally get from the households? Is there any difference on that? But this will be more or less same. But can we get a certain experiment by which we are looking the leftover vegetables provide this much of gas out,
output, or leftover food materials like rice, curry, and all these. This provides that much of food, that much of gas output. So we can have a comparison within the waste of food waste that gas generation are actually different. What is the time taken for the gas generation? Because we are putting these food materials in the systems, we should not expect that the next day itself it will generate gas. So how many days it actually takes? Scientifically, it is called HRT, hydraulic retention time, and that generally varies from waste material to waste material. How much volume of gas generated? That can be easily measured by a cylinder in the lab experiment we used to do. How we can improve this design and look for the performance assessment of these particular ideas. What are the different information or knowledge we can generate based on these experiments, and how we can tell this is my optimum design which provides me the best output for this particular kind of waste. So this is one way we can get rid of the waste generation, and another way we are converting the waste to a useful form of energy that gas can be used for cooking fuel. Thank you. Now Vibhuti will continue this subject. Thank you, sir. Vibhuti. Thank you, sir. I see slide two. I see. You give me a food. Sir already explained what is appropriate technology, and he has also presented different ideas for project ideas. So appropriate technology বুলি কলে আমি যদি এটা এক্সাম্পল লব খুজো, আমি চাব পাৰো যে নিজৰ ঘৰতে থকা বা নিজৰ গাঁৱতে থকা নাঙলখনৰ কথা। যে আগতে মানুহে খেতি কৰাৰ কাৰণে নাঙলৰ ব্যৱহাৰ কৰিছিল, প্লাউইং দ্য ফিল্ড। তাৰ পিছত কি হ'ল যে তাৰ প্ৰডাক্টিভিটিটো বঢ়াব লাগে। আমাৰ ট্ৰেডিশনাল প্ৰসেসটোত প্ৰডাক্টিভিটি অলপ তুলনামূলকভাৱে কম। গতিকে কি কৰা হ'ল, নতুন ট্ৰেক্টৰৰ আৱিষ্কাৰ কৰা হ'ল বা পাৱাৰ টিলাৰ ব্যৱহাৰ কৰা হ'ল। এটা কথা হ'ল যে এই যে পাৱাৰ টিলাৰখন ব্যৱহাৰ কৰিলে বা ট্ৰেক্টৰখন ডাঙৰ ট্ৰেক্টৰখন ইউজ কৰা হ'ল, যে ডাঙৰ ট্ৰেক্টৰখন আমাৰ য'ত খেতি পথাৰ তালৈ নিব পাৰি নে নোৱাৰি। কিছুমান ঠাইত নোৱাৰি বিকজ অফ নেৰো এপ্ৰোচ ৰোডটো সৰু হোৱাৰ কাৰণে। আৰু তাৰ কিছুমান সমস্যাও আছে, যে তাৰ ফুয়েলৰ কথা আছে বা ফুয়েল পোৰাৰ লগে লগে যেতিয়া ইউজ কৰা হয় তাৰ কাৰণে যেটো এনভায়ৰনমেন্ট ৰিলেটেড ইস্যু আহে, ইকোলজিক্যাল ইস্যু আহে। গতিকে আমি এটা ক'ব পাৰো কি যে আমাক এনেকুৱা এটা ব্যৱস্থা লাগে যিটো নাঙলখনতকৈ ভাল বা নাঙলখনতকৈ অকমান বেছি প্ৰডাক্টিভিটি বঢ়াব পৰা টেকনলজি, আৰু য'ত আমাৰ যি ডাঙৰ ট্ৰেক্টৰখনৰ যিবিলাক সমস্যা সেই সমস্যাসমূহ নাইকিয়া হয়। আৰু একদম সাধাৰণ কথাত ক'বলৈ গ'লে সেইটোৱে হৈছে এপ্ৰোপ্ৰিয়েট টেকনলজি। এই যিটো ইণ্টাৰমিডিয়েট সেইটোৱে এপ্ৰোপ্ৰিয়েট টেকনলজি। এটা আমি যদি ওয়াটাৰ সিস্টেম এটা আমাৰ গাঁৱৰ কিছুমান জায়গাত ওয়াটাৰ সাপ্লাই আছে, কি হয় আমাৰ অসমত বুলি নহয় গোটেই ভাৰততে কি হয় বেছিভাগ ওয়াটাৰ সাপ্লাই সিস্টেমটোত কি হয় একেবাৰে ওয়াটাৰ য'ত পৰা ওলাই, য'ৰ পৰা মানুহে ওয়াটাৰ পানী সংগ্ৰহ কৰে তাত কেপটো দিয়া নাযায়। আৰু কেপটো দিয়া নোহোৱাৰ ফলত কি হয়, প্ৰথম পানী আহি কিছু সময় পৰে, তাৰ পিছত যেতিয়া মানুহে গম পায় তাৰ পিছত পানী কালেক্ট কৰিব যায়। অৰ্থাৎ there is a wastage associated with this process. এই যে ফটোটো দেখিছে, এটো কি কৰিছে এখন শিক্ষকে কি কৰিছে এখন গাঁৱত, তাতে আমাৰ যেটো সাধাৰণ বজাৰত পোৱা হুইসেল, সেই হুইসেলটো এটা টেপৰ সৈতে লগাই দিছে ওয়াটাৰ সিস্টেমটোৰ পাইপডালত। আৰু ফলত কি হৈছে, প্ৰথম যেতিয়া ওয়াটাৰ আহাৰ আগতে ওয়াটাৰ যেটো প্ৰেসাৰ হয়, প্ৰেসাৰটোৰ কাৰণে হুইসেলটো বাজি উঠে। আৰু একৰ্ডিংলি কি হয় গাঁৱৰ মানুহখিনি গম পায় ওয়াটাৰ হয়, আৰু সো ওয়াটাৰৰ ওয়েস্ট মানে কিছু সময় আগতে গম পায় যে আইছে ওয়াটাৰ লগে লগে গম পাইছে যে ওয়াটাৰ আইছে, আৰু ফলত কি ওয়েস্টেজটো কম হয়। সো এটো আমি চাবলৈ গ'লে এটো একেবাৰে সিম্পল, যেটো কাম ইজিলি কৰিব পাৰি, ইয়াত মেইনটেনেন্স ৰিলেটেড ইস্যু নাই, ইজিলি এভেইলেবল হয়। সো এনেকুৱা কিছুমান যিবিলাক আমাৰ টেকনলজিক্যাল ইন্টাৰভেনশন বা সৰু ইন্টাৰভেনশন বা সৰু ইনোভেশন, এইবিলাকো আচলতে এপ্ৰোপ্ৰিয়েট টেকনলজি বুলি কোৱা হয়। সো একেদৰে আমি ক'ব পাৰো যে আমাৰ বিভিন্ন এৰিয়াত কি হয় য'ত ওয়াটাৰ ইস্যু আছে, স্কাৰচিটি অফ ওয়াটাৰ,
তো তাত কি কৰে মহিলাসকলে মূৰত এনেকৈ 2-3টা বাকেট লৈ বহুত দূৰ দূৰণিৰ পৰা ৱাটাৰ কালেক্ট কৰে এতিয়া এই যেটো সমস্যা এই যেটো এনেকৈ দূৰ দূৰণিৰ পৰা পানী কালেক্ট কৰা বা পানী কঢ়িয়াই অনা যেটো সমস্যা এইটো সমস্যা নোহোৱাৰ কাৰণে আফ্ৰিকাৰ কিছুমান দেশত কি কৰিছে ৰাইট সাইডৰ ফটো চালে গম পাব এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান ৱাটাৰ হুইল ডেভেলপ কৰিছে আৰু এই ৱাটাৰ হুইলটো ডেভেলপ কৰাৰ ফলত কি হৈছে তেওঁলোকৰ কষ্ট লাঘৱ হৈছে আৰু লগতে এইটো মেইনটেনেন্স সো ইজি হয় ইয়াত সাংঘাতিক কিবা হাইটেক টেকনলজি নাই বা কোনো ধৰণৰ ফুয়েলৰ খৰচ নাই হাতেৰে টানি আনিব বা খেলি লৈ যাব পাৰে সো এইবিলাক হৈছে কিছুমান এপ্ৰোপ্ৰিয়েট টেকনলজি উদাহৰণ আৰু এতিয়া আমি যেতিয়া চিলড্ৰেন সায়েন্স কংগ্ৰেছৰ কাৰণে ষ্টুডেণ্টসকলক প্ৰজেক্ট কৰিবলৈ উপদেশ দিম বা কম যে আমি কি চাব লাগিব যে আমাৰ যেহেতু কোভিডৰ কাৰণে তেওঁলোকে বেছি দূৰলৈও যাব নোৱাৰে বা সায়েন্স কংগ্ৰেছৰ এটা অবজেক্টিভ হয় যে তেওঁলোকৰ স্থানীয় প্ৰেক্ষাপটত হোৱা প্ৰজেক্ট হ'ব লাগে গতিকে তেওঁলোকে চাব পাৰে কি তেওঁলোকৰ ঘৰতে উপলব্ধ বা ঘৰৰ ওচৰে পাজৰে থকা কিছুমান সমস্যাসমূহ তেওঁলোকে আইডেন্টিফাই কৰিব পাৰে যে ফৰ এক্সাম্পল যদি তেওঁলোকৰ গাঁৱত বা তেওঁলোকৰ ঘৰত পটাৰী ৰিলেটেড বা মাটিৰ বাচন বনোৱা হয় তেনেকুৱা যদি আছে তাত সেই বস্তুটো তেওঁলোকে মই জাস্ট এক্সাম্পল দিছো তেওঁলোকে অধ্যয়ন কৰিব পাৰে এটা যদি এইটো এটা প্ৰজেক্ট হিচাপে লোৱা হয় তেতিয়ালে কেনেকুৱা হ'ব তেতিয়ালৈকে চাকখন আমাৰ যিখন কনভেনচনেল বা ট্ৰেডিশনেল চাক আছে য'ত ঘূৰণীয়া চকাটো হাতেৰে ঘূৰোৱা হয় সেই চাকখনত এছ'চিয়েটেড যিবিলাক ড্ৰাজাৰী বা আমাৰ যিবিলাক কষ্ট সমস্যা যিবিলাক সেইবিলাক তেওঁলোকে প্ৰথম অধ্যয়ন কৰিব পাৰে অধ্যয়ন কৰিলে যদি এইটো অধ্যয়ন কৰে কি সমস্যা পোৱা যাব যে চাকখন ঘূৰাবলৈ যথেষ্ট মেনুৱেল লেবাৰ লাগে মেনুৱেল কষ্ট হয় দৈহিক কষ্ট হয় আৰু দ্বিতীয়তে কথা কি হয় প্ৰডাক্টিভিটি তুলনামূলকভাৱে কম এটা প্ৰডাক্টিভিটি কিয় কম তেওঁলোকে ছাত্ৰছাত্ৰীলে চাব পাৰে যে প্ৰডাক্টিভিটি এই কাৰণে কম প্ৰথম কথা হাতেৰে ঘূৰাই থাকিব লগা হয় বা ইমান ডাঙৰ চাকখন যথেষ্ট ওজন আছে এইখন কষ্ট হয় দ্বিতীয়তে এই যে ঘূৰাই থাকে বাৰে বাৰে ঘূৰাই থাকিব লাগে সো এনে ঘূৰাই থাকোতে তেওঁলোকৰ আচলতে সমান দুটামান প্ৰডাক্ট বনালে আকৌ ঘূৰাব লগা হয় সো ওভাৰঅল প্ৰডাক্টিভিটিটো কমি যায় সো এটা ইয়াৰ হৈছে এনেকুৱা এটা প্ৰডাক্ট ডেভেলপ কৰা হৈছে আৰু এই যেটো প্ৰডাক্টটো ডেভেলপ কৰা হৈছে এইটো ইলেক্ট্ৰিচিটিও নালাগে এইটো মেনুৱেলি অপাৰেট কৰিব পাৰি আৰু ইয়াৰ যেটো মেকানিজম হয় এই মেকানিজমটো আমাৰ জাস্ট এই যেটো সিলাই মেচিনত ব্যৱহাৰ কৰে যেটো পেডেলটো মাৰি থাকে ভৰিৰে এই মেচিনটোৰ মেকানিজমটো ইউজ কৰা হৈছে সো এটা চাবলৈ গলে কি হয় এই টেকনলজিটো কষ্ট অকমান যদি ট্ৰেডিশনেল প্ৰসেছতকৈ বেছি হয় কিন্তু কি হয় আমাৰ ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ যথেষ্ট উপযোগী হয় আৰু মানুহে অতি সহজে এইটো আয়ত্ত কৰি ল'ব পাৰে টেকনিকটো এটা মই যদি এক্সাম্পল দিছো কিন্তু আমি ছাত্ৰছাত্ৰীসকলক এনেকুৱা কিছুমান ভাবিব দিব পাৰো যে আমাৰ যিবিলাক কটেজ ইণ্ডাষ্ট্ৰি ৰিলেটেড মানে যেটো আমাৰ ঘৰতে বিভিন্ন ধৰণৰ যিবিলাক সমস্যা আছে য'ত আমাৰ যথেষ্ট কষ্ট হয় য'ত প্ৰডাক্টিভিটি কম সেইবিলাক ছাত্ৰছাত্ৰীসকলে কিছুমান সৰু সৰু ইন্টাৰভেনচনৰ জৰিয়তে সৰু সৰু কামৰ জৰিয়তে সেইবিলাকৰ কষ্ট কমাব পাৰে নেকি প্ৰডাক্টিভিটি বঢ়াব পাৰে নেকি বা এফিচিয়েন্সি বঢ়াব পাৰে নেকি সো তাৰপিছত কি হ'ব যদি তেওঁলোকে এইটো কৰে তেওঁলোকে এজ এ পাৰ্ট অফ দিস প্ৰজেক্ট তেওঁলোকে কি কৰিব লাগিব যে ট্ৰেডিশনেল প্ৰসেছটো আৰু নতুন প্ৰসেছ তেওঁলোকে নতুন যেটো প্ৰপ'জ কৰিছে তাতে কম্পাৰেটিভ এনালাইসিস কৰিব পাৰে কম্পাৰেটিভ এনালাইসিস যে প্ৰডাক্টিভিটি কিমান বাঢ়িলে বা আগতকৈ বেটাৰ হেতু কিমান ভাল বা ড্ৰাজাৰী মানে কষ্ট কমিছে নে বাঢ়িছে মানে যোনে ব্যৱহাৰ কৰে তেওঁলোকৰ হেতু কি ফিডবেকটো কি এনেকুৱা ধৰণৰ তেওঁলোকে কিছুমান এনালাইসিস কৰিব পাৰে সেকেন্ড এটা হ'ব পাৰে যে টু আন্ডাৰষ্টেণ্ড দ্য ডাইনামিক্স অফ প্ৰিজাৰ্ভেশ্যন অফ ফুড বাই ড্ৰাইং আমাৰ যিবিলাক এগ্ৰিকালচাৰ প্ৰডাক্ট আছে আমি জলকীয়াই ক বা ধান ক বা আন এগ্ৰিকালচাৰ প্ৰডাক্ট কিছুমান আমাৰ ট্ৰেডিশনেল প্ৰসেছত ড্ৰাই কৰা হয় মানে শুকুওৱা হয় আমাৰ সান ড্ৰাই কৰে বা কৰবাত হয়তো ট্ৰেডিশনেল প্ৰসেছ আছে য'ত আমাৰ বায়োমাছ বেছ মানে খৰি বা আন কিছুমান পুৰি কিনে কৰা হয় সো এটা সেই প্ৰসেছটো তেওঁলোকে ষ্টাডি কৰিব পাৰে যে তাত যেটো প্ৰসেছ তেওঁলোকৰ ট্ৰেডিশনেল প্ৰসেছ সেইটো কেনেকুৱা হয় বা তাত দুটা কথা আৰু এটা কথা কৰিব পাৰে কি তেওঁলোকে দুই তিনিটা তেনেকুৱা বিভিন্ন ধৰণৰ ট্ৰেডিশনেল প্ৰসেছ ল'ব পাৰে আৰু সেই ট্ৰেডিশনেল প্ৰসেছ বিলাকৰ তেওঁলোকে কম্পাৰেটিভ ষ্টাডি কৰিব পাৰে যে ক'ত কিমান সময় লাগে বা এই কোনটোত বেছি খৰি পুৰিব লাগে অৰ্থাৎ কিমান বেছি আমাৰ পুৰিব লাগিব বা কোনটোত কিমান কম সময়ত আমি আমাৰ যেটো ৰিকোয়াৰ্ড টেম্পাৰেচাৰ হয় বা যেটো প্ৰডাক্ট পাও ফাইনেল প্ৰডাক্ট হয় সেইটো কিমান কম সময়ত হয় বা এনেকুৱা চাব পাৰে যে আমাৰ যেটো মইশ্চাৰ কন্টেন্টটো ক'ত সোনকালে গৈছে আৰু তাৰ কাৰণে মইশ্চাৰ কন্টেন্টটো চাব লাগিলে আমি ওয়েট ল'ব লাগিব এটা পাৰ্টিকুলাৰ সময় সে ফৰ এক্সাম্পল যদি আমাৰ ট্ৰেডিশনেল 10 দিন লাগে যে গুটেই কেইটা ধৰক 2 দিনৰ মূৰে মূৰে বা 1 দিনৰ মূৰে মূৰে কেনেকুৱা আমাৰ ওয়েট হৈছে আৰু যিমানে ওয়েট কমি আছে তাৰ পৰা গম পাম যে মইশ্চাৰ ৰিমুভেল হৈ আছে
বা ইয়াত আৰু কিছুমান কথা হ'ব পাৰে যে এটা ট্ৰেডিশনেল প্ৰসেস আছিলে আৰু এটা নতুন টেকনলজি ইন্টাৰভেনশন কৰা গৈছে নতুন ড্ৰায়াৰ এটা আনা হৈছে সেই দুটাৰ মাজতো কম্পেয়াৰ হ'ব পাৰে কোনটো ভাল হয় তাৰ কাৰণে মই মেথডলজিটো ইয়াত উল্লেখ কৰিছো প্ৰথম মেটেৰিয়েল সিলেক্ট কৰিব লাগিব মেটেৰিয়েল সিলেক্ট কৰিব লাগিলে যেনে ধান লম নে আটা লম নে ফিশ লম বা যেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব পাৰে তাৰ পিছত হয়তো দুটা মেটেৰিয়েলো হ'ব পাৰে তাৰ পিছত হ'ব পাৰে প্ৰিপেয়াৰ্ড ট্ৰাই প্ৰথম আমি ব্যৱস্থাটো বনাই ল'ব লাগিব যেটো ট্ৰেডিশনেল প্ৰসেস হয় ট্ৰেডিশনেল প্ৰসেসটো বনাওতে আমি চাব লাগিব যে মেটেল বেসড হয় নে বেম্বু বেসড নে উড বেসড হয় তাৰ পিছত ড্ৰাই কৰিব লাগিব আৰু তাৰ পিছত আমি যেটো আগতে কলোৱে অলৰেডি তো তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণৰ হেৰিবিলাক ল'ব লাগিব যে টেম্পাৰেচাৰ কমিছে নে বাঢ়িছে বা কেনেকৈ বাঢ়ি গৈছে বা ওয়েটটো কেনে ধৰণে কমিছে এটা ইন্টাৰভেলৰ মুৰে মুৰে বস্তুবিলাক চাব লাগিব আৰু একৰ্ডিংলি তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণৰ গ্ৰাফ প্ৰস্তুত কৰিব পাৰে টাইম ভাৰ্সেস টেম্পাৰেচাৰ বা টাইম ভাৰ্সেস ময়শ্চাৰ বা হয়তো তেওঁলোকে এনেকুৱা কিছুমান কৰিব পাৰে নতুন মেটেৰিয়েল এটা locally available material তেওঁলোকে ইন্টাৰভেনশন কৰিব পাৰে নেকি তেনেকুৱা কিছুমান প্ৰজেক্ট হ'ব পাৰে তাৰপিছত আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ হ'ব পাৰে যে আমি যদি এগ্ৰিকালচাৰ সিস্টেমটো চাওঁ তাৰ পিছত বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰজেক্ট হোৱাৰ স্কোপ আছে যে ফৰ এক্সাম্পল মই দিছো ইৰিগেশ্যন সিস্টেমটো এটা ফটো লেফট সাইডৰ ফটোটো আপোনালোকে চাব পাৰে এটা ডাঙৰ আৰসিসি বেস ইৰিগেশ্যন ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ এটা যথেষ্ট কষ্টলি হয় আমি সকলোৱে জানো যে আৰু কিন্তু ইয়াৰ এটা কথা আছে যে এই প্ৰসেসটোত কি হয় যদি আমাৰ যথেষ্ট বহুত ফাৰ্মাৰে একেলগে কাম কৰে বা যদি ডাঙৰ ফিল্ড হয় আমাৰ এগ্ৰিকালচাৰ ফিল্ডত তেতিয়ালে হয়তো এইটো উপযোগী হ'ব পাৰে কিন্তু আমাৰ যেটো কিচেন গাৰ্ডেন আছে তাত হয়তো আমাৰ এটা সৰু একেবাৰে কম আয়তনৰ এটা আমাক ব্যৱস্থা লাগে তো তাৰ কাৰণে কি কৈছে ৰাইট সাইডত দেখা গৈছে এটা ভাল পাকেট বেসড সিস্টেম তেওঁলোকে ডিজাইন কৰিছে সো এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান নতুন চিন্তা চৰ্চাৰ কথা ভাবিব পাৰে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে ইয়াৰ উপৰি কি হ'ব পাৰে বিভিন্ন ধৰণৰ টুলছ আছে আমি যদি এগ্ৰিকালচাৰ সিস্টেমটো চাব যাও কনভেনশনালি আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ টুল ইউজ কৰা হয় সৰু সৰু কিছুমান টুল সো সেইবিলাকৰ ওপৰত তেওঁলোকে ভাবিব পাৰে যে সেই টুলবিলাকৰ যেটা ব্যৱহাৰ কৰে খেতিয়কসকলে বা ঘৰত যেটা ব্যৱহাৰ কৰা হয় এইবিলাকৰ সমস্যাবিলাক কি বুলি ক'বলৈ গ'লে যে এটা টুল যদি এদিনত ব্যৱহাৰ কৰে কেনেকুৱা ধৰণৰ পেইন হয় আৰু বা এইটো টুলক সেই পেইনটো নোহোৱা কৰিবলৈ বা তাৰ এফিচিয়েন্সিটো বঢ়াবলৈ তো কেনেকুৱা ধৰণৰ ডিজাইন মডিফিকেশন কৰিব লাগিব বা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে তেনেকুৱা কিছুমান ডিজাইন প্ৰপ'জ কৰিব পাৰে ঠিক একেদৰে আমাৰ যদি আমাৰ উইভিং আমাৰ বেছিভাগ গাঁৱতে আমাৰ উইভিং আছে উইভিং মানে যেটো তাঁতশাল বুলি কোৱা হয় আৰু উইভিঙত কি হয় উইভিঙত বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰসেস আছে উইভিঙত আমি একেবাৰে হুটাটো লোৱাৰ পৰা হুটা আমি পাৰ্ন ওয়াইন্ডিং কৰিব লাগে সেকশনাল ওয়াৰ্পিঙত ল'ব লাগে তাঁতবাতি কৰা যেটো ওয়াৰ্পিং বুলি কয় তাঁতবাতি কৰাটো তাৰ পিছত আকৌ হালত আহিব লুমত সো হালত আহাৰ যেটা উইভ কৰিব এই গোটেইকেইটা প্ৰসেসতে আসলতে বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰজেক্ট হ'ব পাৰে যে যদি আমি মহুৰা খুৰা যেটো পাৰ্ন ওয়াইন্ডিং প্ৰসেস বুলি কওঁ পাৰ্ন ওয়াইন্ডিং প্ৰসেসত আমাৰ এতিয়াও সেই ট্ৰেডিশনাল মহুৰা খুৰা প্ৰসেসটোৱে এতিয়াও ব্যৱহাৰ হৈ আছে সো সেই প্ৰসেসটো যদি ষ্টেন্ডাৰ্ডাইজ কৰিব লাগে বা তাত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে নতুন এটা ইন্টাৰভেনশনৰ প্ৰপ'জেল দিব পাৰে তাৰ কাৰণে কি হ'ব প্ৰথম ট্ৰেডিশনাল প্ৰসেসটো তেওঁলোকে অধ্যয়ন কৰিব লাগিব কেনেকৈ মহুৰাটো ঘুৰুৱা হয় মহুৰাটো বিভিন্ন প্ৰসেস কেনেকৈ কৰা হয় তাৰ পিছত তেওঁলোকে চাব লাগিব যে যেটা শিপিনীজনে যেটা মহুৰাটো ঘুৰাই এদিনত যদি ধৰক 8 ঘণ্টা বা 10 ঘণ্টা বা 5 ঘণ্টা যি কাম কৰে সেই কাম কৰাৰ পিছত আৰু তেওঁলোকৰ হেৰিটো কেনেকুৱা হয় মানে কষ্টটো কেনেকুৱা হয় তেওঁলোকে কষ্ট ফিল কৰে নেকি বা তেওঁলোকে এনেকুৱা কিছুমানো চাব পাৰে যদি ঘৰত সজুলি আছে যে যেতিয়া এক কাম কৰি গৈ থাকে তেতিয়া তেওঁলোকৰ সাধাৰণতে প্ৰেছাৰটোৰ অকমান ভেৰিয়েচন আহিব পাৰে হয়তো ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে যদি পাৰে মানে তেওঁলোকে সেইটো প্ৰেছাৰটো জুখি চাব পাৰে যদি ঘৰতে তেনেকুৱা ইনস্ট্ৰুমেন্ট আছে সো সেইটো এটা ইন্ডিকেশন দিব যে তেওঁলোকৰ কষ্ট হৈ আছে নেকি কামটো আৰু তাৰ পিছত কি হয় ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে এটা বেটাৰ সিস্টেম তেওঁলোকে প্ৰপ'জ কৰিব পাৰে বা ডিজাইন কৰিব পাৰে বা ডেভেলপো কৰিব পাৰে ঠিক একেদৰে আন কিছু মই যিকেইটা কলো প্ৰসেস গোটেইকেইটা প্ৰসেসতে কৰিব পাৰে তেনেকুৱা ইন্টাৰভেনশন ঠিক একেদৰে কিছুমান এৰিয়াত আছে আমাৰ তামোল কটা যেটো আমাৰ সুপাৰি ইন্ডাষ্ট্ৰি আছে বড় ধুবুৰী কিনেও আছে চাগে সো এই তাত কি হয় এই যে আমাৰ ফটোটো দেখাইছো তাত এনেকুৱা ধৰণে বহি কিনে তেওঁলোকে তামোল কাটে এটা যে এনেকুৱা তামোল কাটিব এই যে টুল বা আমাৰ যখন বঠি বা দাও বা কটাৰী যি ব্যৱহাৰ কৰে এটো কি হয় তেওঁলোকৰ যথেষ্ট আঙুলি কাটে তেওঁলোকে যেটা ভালকৈ
অধ্যয়ন কৰে এটা গ্ৰুপক 10 জন বা 12 জনৰ মহিলাৰ গ্ৰুপ এটা তেওঁলোকে দেখিব যে তেওঁলোকৰ প্ৰত্যেকৰে হাততে আঙুলিসমূহ কটা আছে বা তেওঁলোকৰ হয়তো সাৰ্ভে বা তেওঁলোকৰ লগত ডিসকাস কৰি আলোচনা কৰিলে কথাটো গম পাব যে মান্থলি তেওঁলোকৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ আঙুলি কাটে বা তেওঁলোকৰ বিষ হয় কিছুমান তেওঁলোকৰ কান্ধত বিষ হয় কঁকালত বিষ পেইন কৰে কিছুমান আনকি পেইন কিলাৰো খায় সো এটা এই প্ৰসেসটো তেওঁলোকে নতুন এটা কথা ভাবিব পাৰে নেকি যে টুলটো এটা আমি বহি কিনে ধুনিয়া কৰা কাম এটা কৰিব পাৰো নেকি বা আঙুলিটো গঠিখন বা কটাৰীখনৰ কাটছলৈ নহাকৈ এটা ষ্ট্ৰাকচাৰ তেওঁলোকে ডিজাইন কৰিব পাৰে নেকি সো এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান প্ৰজেক্ট হ'ব পাৰে হলে তেওঁলোকে কি কৰিব লাগিব এই প্ৰপোজালটো ডিজাইন কৰি তেওঁলোকে যদি বনাই ষ্ট্ৰাকচাৰটো তেতিয়ালে তাৰ প্ৰিভিয়াস আৰু আফটাৰ ইন্টাৰভেনশন কেনেকুৱা ধৰণৰ চেঞ্জ আহিছে চাব লাগিব যে আঙুলি কটা কমিছে নে বাঢ়িছে প্ৰডাক্টিভিটি কমিছে নে বাঢ়িছে তো এনেকুৱা ধৰণৰ কথা হ'ব পাৰে ঠিক একেদৰে শিলচৰৰ পিনে কিছুমান এৰিয়াত আছে আমাৰ কেচুনাট যেটো কাজু বাদাম যদি প্ৰসেস কৰা হয় সো একে ধৰণৰ কথা কাজু বাদামৰ বা পটাৰী বা এইবিলাক যিবিলাক উইভিং এইবিলাকত একে ধৰণৰ প্ৰজেক্ট হ'ব পাৰে তেওঁলোকে ট্ৰেডিশনাল প্ৰসেসটো অধ্যয়ন কৰিব পাৰে অধ্যয়ন কৰি তাত থকা সমস্যাসমূহ নোট ডাউন বা তেওঁলোকে ষ্টাডি কৰাৰ পিছত এটা নতুন ইন্টাৰভেনশন তেওঁলোকে প্ৰপোজ কৰিব পাৰে ঠিক একেদৰে মই যিকেইটা উদাহৰণ দিলো আসলে ইয়াত প্ৰডাক্ট ইনোভেশনৰ কথা কৈছো নতুন এটা টেকনলজি বা নতুন এটা প্ৰডাক্ট ইনোভেশন কৰাৰ কথা কৈছো বা তেওঁলোকে প্ৰসেস ইনোভেশনৰ কথাও ভাবিব পাৰে প্ৰসেস ইনোভেশন বুলি ক'লে মই এটা ইয়াত এটা জাস্ট আফ্ৰিকাৰ এটা উদাহৰণ এটা দিছো আফ্ৰিকাৰ যে ফটোটো দেখিছে লেফট সাইডৰ পিনে এটা মোবাইল লৈ আছে একেবাৰে সিম্পল মোবাইল যেটো স্মাৰ্টফোন নহয় আৰু ৰাইট সাইডৰ পিনে এখন তাৰ আসলতে গাঁৱৰ একেবাৰে সুবুৰি দোকান এখন তো তাত কি কৰিছে that মানুহবিলাকৰ আসলে যিবিলাক মানুহৰ বেংকৰ একাউন্ট নাই বা বেংকলৈ যাবলৈ দিগদাৰ পায় বা নাযায় যেটো আমাৰ ইয়াতো বিভিন্ন ধৰণৰ সমস্যা আছে তেনেকুৱা তেওঁলোকে কি কৰিছে তেওঁলোকৰ এটা সিস্টেম ইনোভেশন কৰিছে যাৰ জৰিয়তে কি হ'ব ধৰক যাৰ টকাটো আছে যে ধৰক তেওঁ লৰা বা ছোৱালীজনী যদি সিটিত থাকে জনে তাত ইনকাম কৰে তাত এটা সিম্পল মেসেজ দি দিব পাৰে যে ইমান টকা দিব লাগে ইয়াত লিখিছে গিফট KSH 3000 এটো KSH টো তেওঁলোকৰ হাত হেৰি কৰিছে সো এই যেটা মেসেজটো গৈ দেখাব দোকানখনত তেতিয়া দোকানখনৰ এনেকুৱা সিস্টেম আছে দোকানখনৰ পৰা তেওঁলোকে সেই পইচাটো ল'ব পাৰে কেছটো ল'ব পাৰে সো এটা জাস্ট এক্সাম্পল দিছো এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান সমস্যাৰ যত এক্সিস্টিং টেকনলজি ব্যৱহাৰ কৰি এটা নতুন হেৰি দিব পাৰে তেওঁলোকে সমাধান দিব পাৰে হয়তো এটো দুটা কেছৰ হ'ব পাৰে আসলে সোশ্যাল ইনোভেশনৰ লিংকটো হয় এটো বস্তু আৰু লগতে এপ্ৰোপ্ৰিয়েট টেকনলজিটো হয় কাৰণ এক্সিস্টিং টেকনলজি এটা তেওঁলোকে বেলেগ এটা কামত ব্যৱহাৰ কৰিছে Similarly, মই এটা এক্সাম্পল হট এটা কৈছো যে তেওঁলোকে ভাবিব পাৰে যে আমাৰ এটা এডুকেশন এটা ডাঙৰ প্ৰবলেম হৈছে কোভিড-19 হেৰিৰ ফলত পেণ্ডামিকৰ ফলত সো ইয়াত কি কৈছে কিছুমান অঞ্চলত কি ৰেডিঅ'ৰ থ্ৰুৰে ক্লাছ কৰাই আছে আমাৰ ইভেন উৰিষ্যাতে এইটো যথেষ্ট পপুলাৰ হৈছে কিছুমান এনজিঅ'ৰ জৰিয়তে কৰা হৈছে সো এনেকুৱা কিছুমান ভাবিব পাৰে এনেকুৱা সমস্যা কিছুমান য'ত মানে এক্সিস্টিং টেকনলজি তাকে বেলেগ এটা কামত ব্যৱহাৰ কৰি সমস্যাটো সমাধান কৰা হৈছে য'ত এপ্ৰোপ্ৰিয়েট টেকনলজি ৰিলেটেড হৈ থাকিব লগতে social innovation related to but obviously it is related to sustainable development goals so ma aru kisuman just simply koi disu project ideas potential of circle for sustainable agriculture আমি সকলো জানো সার্কুলার ব্যৱহাৰ কৰাৰ ফলত ওয়াটাৰ ৰিটেনশন ক্যাপাসিটি বাঢ়ে বা গ্ৰোথ বেটাৰ হয় বুলি সো তেওঁলোকে ল'ব পাৰে তেওঁলোকে 3-4টা বা কেইটামান হেৰি সিলেক্ট কৰি কিনে পটত তেওঁলোকে সার্কুল দি বা সার্কুল নিজিয়া কৈ প্ল্যান্টৰ গ্ৰোথটো কেনেকুৱা হয় চাব পাৰে Similarly, traditional fishing practice, Mahawata sare already mentioned korise. Fishing practice or bibhinno dhoroner tools use or traditional tools. Ebla keneko better koribo pare neki, bhabibo pari. Ropeways for transportation of materials. Hilly area, eto basically hilly area lagot beshi upojogi hobo jodi hilly area ase. So tat ki hoy je paharot teloke kheti kore aru taloke bostutu bechibo lage marketot mane tolot homotolot so কি হ'ব তেওঁলোকে এনেকুৱা কিছুমান ৰোপৱে থ্ৰু ট্ৰান্সপোৰ্টেশন সিস্টেম এটা জেনাৰেট কৰিব পাৰে যে ওপৰৰ পৰা দিলে নিজে থ্ৰু গ্ৰেভিটি বস্তু তললৈ নামি আহিব যত ফুয়েল কষ্ট নাথাকে যত ইজিলি ইন্টাৰনেশনাল বস্তু যত কান্ধত লৈ বা মূৰত লৈ কষ্ট কৰি আহিব লাগে ইয়াত নিজে বস্তুটো তললৈ আহি যাব ঠিক এতে ওয়াৰ্নিং সিস্টেম ভাবিব পাৰে মেন এনিফেন্ট কনফ্লিক্টৰ কাৰণে বিভিন্ন এৰিয়াত হাতীৰ সমস্যা আছে বা আদাৰ এনিফেন্ট কনফ্লিক্ট আছে সো এনেকুৱা কিছুমান ইন্টাৰভেনশনৰ কথা ভাবিব পাৰে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে ধন্যবাদ ধন্যবাদ বিভূতি পঙ্কজ স্যার সন্দীপদা আছে নে হয় শুনি আছো কিন্তু প্ৰেজেন্টেশন হয় So good evening everyone. I just want to highlight some of the project ideas within this sub-theme appropriate technology for sustainable living. Sonida, can we go for the third slide?
directly. We can go for the third slide. Yes, yes. Screen share to one. So my first example is about the grey water usage in house and its impact in soil and its management in different purpose. So basically the grey water, that is the water produced during washing clothes, washing your kitchen utensils, bathing, etc. are called grey water, which is usually disposed to the backyard or otherwise to the paddy field through different drainage system. Sonida, No. not yet. Not yet. So basically these grey water, they are alkaline in nature and they may impact the quality of soil. Yes, now it is. Oh, still. No. Okay, shall I continue? Yeah, you continue. So it may impact the soil fertility or the water splitting property or the percolation rate of water through different soil. So there is one way to work with this grey water is to find out what is the exact concentration with which it is released. So it can be quantified by calculating the amount of surfactant used in milligram and what is the water content used in liter, and we can calculate the concentration in terms of milligram per liter, which is also called ppm. Then okay, still it is missing. Okay, then we can calculate the concentration, average concentration for 1 week in a particular house. Then it can be extended for the second house, then the third house. Similarly, we can calculate, evaluate the soil parameter, soil quality parameters. So what is the pH condition? What is the mineral quantity? What is the percolation rate of water through different soils? Next, we can extend the work for germinating different types of seeds. For that, we can go to, the student can go through different literature survey, or they can ask their senior people in their locality for okay, now it is showing. The next slide, please. Next slide, please. No, just before this one, the fourth slide. Okay. So next, on the basis of this literature survey or with discussion with the different senior people, they can identify some plant species for which we can use this grey water. For that, a student can test the germination rate or germination time for different seeds with different type of waters. First, they can take a sample without water, then with normal water, then with grey water, and on the basis of those observations, they can identify that whether this grey water is suitable for germination of particular seeds or not. For replication or repeatability of the observation, they can use 3 to 5 seeds of in each case. Similarly, once they identified certain plants, they can study the germination rate for different plants and make a comparison as shown in this table. They can compare with water and with the grey water how the different types of seeds are germinated, what is the rate or what is the time taken for this germination. They can also produce this data in different figure form. Next slide, please. So next is the treatment of different wastewater produced in household. It may be grey water or other form of contaminated water. For that, you can see here one reed bed is used. This reed bed, it is placed in a tank to which the dirty water or the wastewater of the household is passed, and it is kept for certain time intervals, suppose 6 hours, suppose 10 hours, suppose 12 hours, like that. Then the water is collected at the outlet, and the water quality parameters before treatment, at the initial time, and after treatment can be evaluated. The water quality parameter may be the pH of the water, different mineral contents, phosphate, nitrate, etc. So this experiment can be extended
or can be compared among different types of aquatic plants, such as reed, such as water hyacinth or meteca, such as duckweed or pony. The next slide, please. So the student can make a comparison with those parameters which can be easily accessible, like pH, turbidity, phosphate content, or if it is possible, the iron content, sulfate content, etc. And they can make a comparison among different aquatic plants like reed, water hyacinth, duckweed. Similarly, the work can be further extended to the total volume of water and what is the total volume of plants used. Similarly, it can be extended, or it can be further extended to the initial water quality parameters. Initially, whether it was very concentrated or the concentration is less. And the work further can be extended with the plant biomass. For that, the plant are dried, then it is grinded to powder form, and different wastewater or grey water can be treated with this powder form. For that, initial known water quality parameter, for a certain volume of water with known water quality parameters can be treated with certain amount of this biomass. For different plants also, it can be compared with taking the different amounts of initial amount of this biomass. We can treat the water, and the water quality parameters before treating and after treating can be compared. It can be the efficiency of this treatment can be expressed in terms of this removal rate, and that is nothing but the initial, suppose phosphate content, then it is initial phosphate concentration minus phosphate concentration at time t divided by initial phosphate concentration into 100%. The study can be again extended by varying the treatment time. Suppose initially it was 1 hour, then it is extended to 2 hours, then 3 hours, and like that we can evaluate the water quality parameters, and we can find out what is the optimum condition in terms of material dose and in terms of the treatment time. This work can be also can be done in another way. It can be there can be one comparative study among this biomass of either this soot part or this root part, and similar study can be carried out taking the soot powder and the root powder. And finally, finding the optimum condition, this can be extended to continuous flow practice. For that, the materials, these biomass can be packed within certain material, certain pipe-like structure, and at the outlet of the basin, the water can be passed through that, and we may have purified water. Next slide, please. So the next project idea is about the heating performance of different utensils used in kitchen and their health impact. For that, a student can use different utensils of different materials such as iron, steel, brass, clay. Then he can boil water. Maybe it may be half liter water, it may be 1 liter water, and he can note down the time taken for reach 100 degrees Celsius. Similarly, he can go through some literature survey. Next slide, please. To find out what are the health impacts, whether it is going to enrich our mineral content or whether it is going to have some health effect. Next, on the basis of this time taken for boiling water and the health impact, combining both, they can optimize or they can find out some suitable material for cooking purpose. Then he can extend his work by comparing different size of utensils. It may be large size, it may be medium size, it may be small size, to boil same amount of water, suppose half liter of water. Then he can extend it by varying the shape of the utensil, by varying the depth of the shape, similarly by depth to width ratio for best performance. Next slide, please. My next example is about integrated farming. So, integrated farming is a farming where many species are farmed together. So we can consider farming like pig, duck, fish together. For that, there are a lot of scope, I think, to work. Thing is, what is the sustainability of the situation?
So for a particular volume of water, so what is the total number of pig is suitable for that? Because in such farming, the pig excreta is usually disposed to the water, and that is going to increase the nutrient content of the water. So it will help to grow the different aquatic plants, which are again fed to the pig and like that. But too much amount of this excreta will enhance the nutrient content abruptly, and also it can sense the water quality parameter, which in turn going to affect the aquatic lives. So it is necessary to optimize what is the exact condition for the sustainability. Similarly, the excreta that can be produced to manure, which will be really good for different agriculture. But the most difficult problem, the big problem is the fouling smell. So it is necessary to pre-treat it, or otherwise take some adaptive way to get rid of this problem. So this can be done by different techniques. So it may require some pre-treatment, treatment with limestone or other ways, or otherwise the feed additives can be sensed, or proper building construction is needed. So now my next example is about, next slide please, pipe composting. So I think if a little bit idea about this pipe thing. The waste are usually fed into a PVC pipe like this, and different holes are kept here for aeration, and different aerobic microbes will decompose this food to manure. In one of the school eco club in Nagaon Bengali High School, most probably, have installed one of such setup to treat the midday meal. But there are certain difficulties while dealing with such pipe composting. Sometimes what happens, the food materials are not composted, and sometimes what happens, the worm which are produced within this inside this pipe, they run away from this. And one of the most difficulty is the fouling smell, which may spread up to 100 meters or more than 100 meters. So here the students can do some activities at their home itself. They can find what is the exact height of this pipe required, what is the height of the perimeter of this pipe required for this composting, and what is the aeration, what is the humidity, what is the temperature required for optimum decomposition of these different materials for best performance. Or they can study in another way. Suppose they have put some waste food material inside this, then I've lost my connectivity. I think we have lost connectivity with Pankaj, Dr. Pankaj. Am I audible? Pankaj, কৈ যোৱা। Sir. Yes. Thanks. Hi. Thank you, sir. So মই লাষ্ট পাৰ্টত কৈ আছো, এইটো মানে আমি কেনেকে কি কৰিব পাৰো। তো is it possible to make some packing? Suppose মই প্ৰথম food material to দিলো first, then we can put some cow dung, then we can put some dry leaves on it, or we can put some other materials which can optimize the condition, which can reduce the foul smell, and which also can minimize the time required for the maximum decomposition. So these are some examples. With this, I want to end up. If you have any question, I would like to interact with you. Thank you. Okay. Thank you. I thank all the resource persons for their nice deliberation. But all the sessions are presented today are now open for discussion. So I would like to request all the participants, if you have any doubts or if you need any clarifications, do feel free to ask any question to the resource persons. They are here. You can put your question. Thank you.
আপোনালোকে সোধক আপোনালোকৰ কিবা খুদুৱানি থাকিলে জানিব লগা থাকিলে আৰু আপোনালোকৰ নিজা প্ৰজেক্ট আইডিয়া আছে যদি কওক মোৰ ধৰা নাই না নেট Hello. Very good evening, sir. Yes, please. Sudeep Debroy. Yeah, sir. Mr. Sudeep Debroy from National Higher Secondary School, Lamning. Okay. I am associated with this organization, the Children's Science Congress since 1994. So in various aspects, I have got Children's Science Congress. It's a very, innovative and very, important program so far the science attitude and approach of the children is concerned. So this time, due to the pandemic situation, as you know, sir, this is a very fruitful program we have initiated. And hopefully this year also we will be able to put some good project into the mainstream. And whatever you have guided from the evening, very long time it takes, but it was very fruitful, sir. And when can I know, sir, when the project submission date and all this will happen? Sandeep, can you clarify it? Yeah. Okay, This September. sir. This September. Oh, very good. Very good. Very good. Yeah, sure, sir. Sure. Thank you, Lord, sir. Correct. Thank you, Lord. Okay. Thank you, Lord, sir. Correct. Oh, correct. Sir. Thank you, sir. Thank you, Lord, sir. Thank you, Lord. I have one suggestion to Dr. Bipul Kumar Boda. Bipul, if you can collect this PPTs from the resource person and if you can send those to the district coordinators, I hope that will be helpful. Yes. Sandeep will do. Thank you. tomorrow is the last day. Tomorrow is the last day. Tomorrow. After that, we will be sending it to all district coordinators. And the session has been recorded also. And it will be available in YouTube, no, Dr. Yeah. So you can go through Dr. YouTube. Manjit Kumar Bhattacharya, I am not talking about myself. That I can collect from the other sources also. Because see, many district coordinators, when they go to the rural areas, Exactly. you can highlight on the, it will be very difficult to show them the YouTube also. Definitely. I agree. For that, I am citing this. Yes. It will be provided. Sandeep will provide it to district coordinators and district academic coordinators. Asan again. Devashish Saha, Yes, sir. can you want to talk about the project ideas? Sir, last time actually we have submitted one, but that was rejected actually. That was socio-economic effect due to erosion of Gangadhar River. But I think there is a source to work on these topics actually. And still I am actually I want to work on these topics again once more. So please Okay, suggest just with some modification, you can again you do some that same projects with just some Sir, modification. actually, whenever my student went to show the project in front of the judges in district level, they are actually their demand actually how much you have done in field work, but to stop the erosion. So from student like from higher section or middle section and as a research guide teacher, so from it is not possible so much work
to do in the field level to stop erosion. But I have given some points actually through which you can do, but it was rejected. But I think it is a very good Actually, topics, NCSC, and in NCSC, there is no any rejections. In NCSC, we have no any rejections. We evaluate every project, but it is not rejected. That's fine. Okay, maybe actually I've used this word, maybe. Yeah. But I am working, sir, on these topics. Next time I will hopefully. With a better modification, you can guide the students. Okay, sir. Yes. Yes. Yeah, it can be doable, but little bit more effort is required actually. Okay. Actually, there is a word that is called mulching. Plantation. If we can do in a certain area, and for that actually we require actually financial ground, but that much financial support I can't do No, it is. for the student. So mulching, if we can do for a certain area, then it will be effective for the stop erosion, and the impact which is going on the socio-economic, on the bank of the people, they are affecting so much. Suppose this Gangadhar River which is flowing through Golok, most of the Moisha Part 1 chore, that was earlier 2 schools are already displaced due to erosion. So it is day by day is increasing. So this is that was I was working, and still I am thinking about this. Okay. Thank you, Thank sir. you. Now, our director, madam, also present now, I think. So please, if she can help me, sir, to some financial extent so that I can do, sir, for better of this, stop this erosion and this socio-economic impact, I can decrease this, that one to some extent, sir. Yes. For now, director. Debasis Saha, can I? Yes, sir. Yeah. So when we think of a particular project, can you think of a specific idea? When you say socio-economic, it's a very broad kind of thing. Why you can think of a particular market nearby, and you can say study some of the factors which is affecting that particular river on that particular village, or something like which should be very much specific. You should not take a very broad kind of idea and go for that, because NCSC always encourage specific projects, and that this is my point actually. Yes. It should not be very broad. Checking erosion and socio-economy both are two different aspects. Okay, it's a very broad, wide kind of study, and within 3 months, I think it would not be possible to complete for a student to do such a huge task. So you should concentrate on very limited aspect with very focused aims and objectives, so that it can be doable by children. You got my point. Yeah. I think that director, madam, also tell something about the context. Yeah. I would like to announce that our honorable director, madam, is present here. May I request honorable director Aztec to kindly address the participant. We are at the end of the program. Madam, may I request you kindly to address the gathering. Thank you. Good evening to everyone. Good evening, ma'am. Good evening, ma'am. Good evening, ma'am. Good evening. Tell you my story. Okay. Yes. Today, Sandeep told me that today is the last day of the program course, but I was unable to, because due to the budget, 8 o'clock, 9 o'clock, 10 o'clock, office. So today, last day, I'm so bad. Then I joined for some time. Then I was called
Then again I went to principal secretary's office. So I had, then after that I went home around maybe it was 7:20 like. Then after I reached home, I realized that I have left my phone, my other phone, left to the other one I had left in the office. My driver has left told that all my important whatever in that phone. More to me. So I started the car. I drove after many years to the secretary, but okay. I joined the meeting after I had to go back. And I don't want to leave the meeting. Not so I'm not giving importance to it. So Gary Solai, I was listening to the presentation. I reached the secretariat. Luckily, my phone was still there, lying on a place where I didn't remember keeping it also. As soon as you enter a department, my phone. It was not even in my charger. So I took my phone, drove again, and I just reached home now. Oh. Just reached home, and I just you just asked me to say a few words. So this is my story today. Say, It's okay. what It's a okay. hectic day! I haven't even rested a minute today. Yes, yes. But I'm really so happy that the program which we have scheduled, we are able to do it as per the our what to say our program, but not all the resource persons. So far, whatever I have been, I think it is great for me and very good for the students in particular. I hope all will benefit. So I'm really happy. State coordinator, district coordinators, the resource persons, all the what do you call stalwarts of the science and technology of Assam, and the participants. Now, when I joined, there were 57. Now it is 36. So I don't blame them. It's a very lengthy program, and sitting throughout is very difficult. But you have all managed to do it till the end. Sandeep, I thank you. Very sincere. I'm happy that I'm able to associate, being by virtue of being in charge of this aspect. I have come to learn so many things about science. So I'm really grateful to you all. I cannot remember the name. I just want to thank all of you from the core of my heart for making this program a success till the end. And I'm happy that in spite of having all those, ups and downs, obstacles, today I'm able to at least greet you all and show my face to you all. I'm with you all. I hope that this time, National Children's Science Congress, we cannot say whether we'll be able to hold on physical mode or how we will go on about it. But जो भी होगा अच्छा कले होगा. And Dr. Bipul, nice to see you. I can see your face. So, Yes. you're smiling. Till now. You're still smiling at this age, already 5, 6, 7, 3 hours old. So, thank you so much. So, I hope to see you all again. Okay. Yeah, thank you very much. Pranab. Yes, yes, ma'am. Sandeepan. Who are they? Abhijit Paul, Akramul Islam, Alok Mahanta, Ansar Ali, Bhavana Devi. One lady is there. Bhim Prasad Sharma, Bimal Das, Vipul Kumar Bora. Okay.
Vipul Sharma, Vishnu Nirola, Debashis Saha, so many. Dr. Sanjay Basumata. If I start telling all the names, or Dr. Manjeet Kumar Bhattacharya. Yes, madam. Yes, madam. All of you are still there. So it is so nice. I missed the psychology class also, though I wanted to attend. So what to do? Government has made me real of science and to look after the 6 offices plus my joint secretary's job. So I really don't have time for my children, for any of the interaction. So I'm really sorry, but I'm with you all. Let us hope that we will do better than the previous years for the science community, to use science as a sustainable development. We sustain ourselves through science. When everything else has failed, science will be there. So, yes. So I wish you all the best, and Thank you. have a good night's sleep. And thank you all. Thanks a lot. Thank you, madam. Thank you. Thank you, Thank you very much, madam, for your gracious presence. Out of your busy schedule, you could make yourself available at least to address the participant and encourage us. Thank you. Thank you, ma'am. Lastly, I'd like to Thank you all of request our esteemed Professor Manjeet Bhattacharya to kindly wrap up today's technical session. Just briefly, I want to request Manjeet Bhattacharya sir to kindly wrap up all the technical sessions. Okay, thank you, Dr. Bujarbura. Thank you very much. So it's great that today we have Director Ma'am with us and also our working president, Dr. Joydeep Borwa. So initially we had, yes, to have all the PPTs from the resource person through coordinator. Yes, definitely. It will be provided to you. Thank you, sir. It will be helpful, sir, on our part. Yes. That tomorrow is the last session, so after that we will circulate it. Okay. Okay. Thank you. Okay. And should I? Yes. Please continue. Okay. So initially, our session starts with the lecture from Jayanta Kumar Sharma. He addresses, all the sub-themes and theme of this year's Children's Science Congress, and he, explained nicely the meaning of everything, all the sub-themes, that how students should think before going to do a particular project. They must have respect for all. Respect for all means they must love the environment, before doing something. And he appealed all the child, to have a particular approach of understanding something, understanding science before doing that particular project, and then develop the strategy and finally, practice it in daily life. So that is the most important part of their thinking. Then we had the first sub-theme discussed today was social innovation. Dr. Srutidhara Mahanta from Dibrugarh University, she had nicely explained 3-4 project ideas with us. One of them was involvement of the family members in household activities, and then she also attempted to give us nice methodologies. How one can document the relationship between the grandfather and the other family members. That methodology may be, as per her directive, that methodology may involve, that telephonic conversation of the child scientist with others, and also through Google form. And then we have ideas from Dr. Bhaswati Hazarika also. She had 2 nice ideas during COVID situation. Whenever we think of a particular project, we must think of the present situation. So she had shared us the COVID factors, in a particular apartment or in a village. What are the factors that may affect the people in a particular apartment? And then she also gave an idea of the
explaining idea of explaining the COVID protocols to the villagers, because we are having a lot of problems. People are not following the protocols. So that can be one nice idea with proper methodology. Yes, of course. Then from Dr. Manasi Goswami also, we had 3-4 ideas, and one of them was of a particular village, Rongapara of Gwalpara area, how people kept their village, clean by giving by following certain norms, and then Manjit, 10 seconds. It's a warning to Mr. Devasis. Yeah. Yes. Mr. Devasis, please switch off your video mode. Okay. Okay, thank you, sir. Thank you. Then in the something ecosystem, we had a lot of ideas from Dr. Montu Bhuiya. He explained about the diversity of birds. What can be the different types of diversity. It's not only bird; it can be applicable to any species. In the ecosystem. He talked about alpha, beta, and gamma. What is alpha, beta, and gamma diversity, and how one can apply that concept, to study different species, even vegetables, and come up with a nice project. And then he talked about diversity of house and spider, which can be a very nice project. And he talked about pollination in a particular kitchen garden, and also children can come up with to study food web and food cycle, to study the relation between food web and food cycle. Then he come up with a very nice and new kind of a project idea of snag, snag or log. He explained this snag, to be standing dead tree. Actually, this concept is also new actually for me today. Even আমি আমাৰ বাৰী বিলাকত যদি মন কৰো, মৰা গছ বিলাক যদি ভালদৰে চাওঁ, এডাল মৰা গছে আন বহুত বিলাক গছক জীয়াই থাকিবলৈ সহায় কৰিব পাৰে। তাত থকা চৰাইৰ বা হেবিটেট কি মানে কেনেকুৱা কাম কৰি আছে মৰা গছডালে, সেই ষ্টাডিটো এটা সুন্দৰ ষ্টাডি হ'ব পাৰে। That can itself be used as a ecosystem. Then we had nice ideas from Dr. Sanjay Bosumatari. He talked about decomposition of fruits and food habits of different communities. So I request all to go through the YouTube recorded version of this particular session. And Dr. Dipankar Lohkar had given us nice ideas, or rather methodologies, and how to go with this bird counting. He talked about the bird counting can be done, of course, by photography. Then there are certain methodologies like grid-based, selective, then proportion, etc. So these are very new things for children. They should learn these methodologies and go with the ideas given by Dr. Montu Mohanto. Then in appropriate technology part, Dr. Sadhan Mahapatra from Tezpur University gave us a lot of ideas that includes different types of firewood Sulla based projects. Then he gave one nice idea of thinking innovative appropriate technology for harvesting methods. আমি যেনেকে ধান কটাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি মানে এডাল গছৰ পৰা অমিতা পৰালৈকে সেই যিটো টেকনলজি মানুহে ব্যৱহাৰ কৰে, তাৰ ওপৰত তেখেতে চিন্তা কৰিব দিছে। আৰু তেখেতে কৈছে যে হাৰ্ভেষ্টিং মেথড আৰু নিউ ডিজাইন মেথড এণ্ড ফাইনেলি এটা অপটিমাম ডিজাইন কৰি পেলাই কেনেকেনো কম্পেয়াৰ কৰিব পাৰি এক্সিষ্টিংটোৰ লগত, তেখেতে সেই আইডিয়াটো আগবঢ়াই দিছে। আৰু সেই আইডিয়াটো ষ্টুডেণ্ট বিলাকে চিলড্ৰেন সাইন্টিষ্ট বিলাকে এপ্লাই কৰিব পাৰে বুলি তেখেতে কৈছে। From Dr. Pankaj Gogoi, we had a lot of new ideas. He talked about wastewater, use of wastewater, and then water treatment using aquatic plants. যেনেকে খাগৰি, পুনি, reed, duckweed use কৰি পেলাই আমি কেনেকেনো water treatment to study কৰিব পাৰো before আৰু after use. Then he talked about use of different utensils, projects using different types of utensils. And finally, from Bibhuti Ranjan Bhattacharya, in this particular section, we had a lot of ideas. He gave us ideas, project ideas on pottery technology.
and then kitchen garden bucket-based irrigation system, how to improve that particular irrigation system. আমি ব্যৱহাৰ কৰা তাঁতশালটোক আমিনো কেনেকৈ ইনোভেটিভ আইডিয়াৰ দ্বাৰা নতুন চিন্তা কৰিব পাৰোঁ সেই বিষয়েও তেখেতে আইডিয়া আগবঢ়াইছে। I think that's all, no? Yes. So this is all about a brief summary of what we had discussed. Thank you, Bhattacharya sir, for your nice sum up of the all technical sessions of today's. So with this, we are coming to end of this session. Tomorrow we'll be meeting at 5. So the session will start from the psychological presentation. Yes, sir. sir, শুনিছেনে? শুনিছো, কওক। আপোনাৰ এক্সপেৰিয়েন্সৰ পৰা দুআষাৰ কওকচোন ৰাইজক। হয়। এইবাৰ মানে যথেষ্ট পৰিমাণে পাৰ্টিচিপেণ্ট মই দেখা পাইছোঁ ৰিচোৰ্চ পাৰ্চনখিনিক, আৰু এইবাৰ দেখিলোঁ যে নতুনকৈ আমাৰ যিখিনি আমাৰ ৰিচোৰ্চ পাৰ্চন অনাৰেবল ৰিচোৰ্চ পাৰ্চনে যথেষ্ট পৰিমাণে তেখেতসকলে সমল লৈ আহিছে, তাৰমানে ৰিচোৰ্চ লৈ আহিছে। আপোনালোকক সকলো ডিষ্ট্ৰিক্ট লেভেলৰ ৰিচোৰ্চ পাৰ্চনক অৰিয়েণ্টেশ্যন কৰিবৰ কাৰণে তেখেতসকলে যথেষ্ট ৰিচোৰ্চ আনিছে। প্ৰত্যেকজন ৰিচোৰ্চ পাৰ্চনে কষ্টৰে শ্লাইডখিনি বনাইছে, আৰু সেই শ্লাইডখিনিৰে তেওঁলোকে প্ৰেজেণ্টেশ্যনেৰে তেওঁলোকে দিছে, তেওঁলোকে প্ৰেজেণ্টেশ্যন কৰিছে। আৰু আমি আটাইতকৈ আনন্দিত যে এইবাৰ আমি নতুনকৈ আমি প্ৰায় নতুন হিচাপত আমি পংকজ গগৈ, বিপুল শৰ্মা, সঞ্জয় বসুমতাৰী আদিকে কৰি আমি নতুন ৰিচোৰ্চ পাৰ্চনখিনিৰ লগতে ইণ্টাৰেকশ্যন কৰিব পৰাকৈ ব্যৱস্থা হৈছে, আৰু ভাস্বতী হাজৰিকা আহিছে। গতিকে আমি এইখিনি আমি লাহে লাহে মই মানে নিজাববীয়াকৈ এটা ভাবিছোঁ যে আমি নতুন জেনেৰেশ্যনৰ কিছু মানে ৰিচোৰ্চ পাৰ্চনক আনিলে আৰু হয়তো নতুন আইডিয়াবিলাকো আহিব আমাৰ, আৰু নতুন চিন্তা চৰ্চাও আহিব। সাইকোলজিষ্ট মাডামে 3টা সেশনত কৰিলে, নেক্সট আৰু কালিলৈ কৰিব। এইটো এটা নতুন আইডিয়া। এইবাৰ মই দেখিব পালোঁ যে এইবাৰ NCSCত আমি এটা নতুন সংযোজন হ'ল যে মনস্তত্ব, ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ শিশু বিজ্ঞানীসকলৰ মনস্তত্বৰ ওপৰত মানে এটা বিশ্লেষণ আগবঢ়োৱা হৈছে, যিটো বিশ্লেষণেৰে আমি তেখেতসকলক এই কোভিডকালীন বা এই পৰিস্থিতিত, যিকোনো পৰিস্থিতিত, অকল কোভিডকালীন বুলিয়ে নহয়, তেওঁলোকৰ শিক্ষা দীক্ষাৰ যিকোনো দিশত যিমানখিনি চিন্তা চৰ্চা হয় সেইখিনিৰ ওপৰত কেনেকৈনো ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক আমি প্ৰশিক্ষণ দি, শিশু বিজ্ঞানীসকলক প্ৰশিক্ষণ দি ভাল প্ৰকল্প নিৰ্মাণ কৰিব পাৰোঁ তাৰ বিষয়েও এটা প্ৰচেষ্টা চলোৱা হৈছে। এইবোৰ সঁচাকৈ সুন্দৰ, মই ভাল লাগিলে। অহাকালিও মই ভাবোঁ যে সকলো ৰিচোৰ্চ পাৰ্চন আজি যিখিনি উপস্থিত আছে তেখেতসকলে থাকিব সময়মতে। কালিও বহুত ধৰণৰ মূল্যৱান কথা আলোচনা হ'ব। এইখিনিয়ে মই ক'বলগীয়া। Thank you. এইখিনিতে মই পাৰ্টিচিপেণ্টসকলক অনুৰোধ কৰোঁ, যিসকল আছে অহাকালিও আপোনালোকে সময়মতে জইন কৰিব, আৰু আপোনালোকেও কথা সুধিব, আৰু আপোনালোকে নিজে এতিয়াৰ পৰা ভাবক 2-এটা প্ৰজেক্টৰ কথা, সেই প্ৰজেক্টৰ আইডিয়া কেইটাও আমাৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব। ধন্যবাদ। প্ৰণৱ, কণ্টিনিউ কৰা। With this আমি আজিৰ সেশনখিনি শেষ কৰিলোঁ। We are coming to end of this session. So tomorrow we'll be meeting at 5. I request all the participants to join before 5 minutes so that we can start exactly at 5. So good night, madam. Good night. Thank you. Good night. Thank you for your gracious presence. Good night. Thank you. Good night. Thank you, sir. Good night, all. Tomorrow also you have. I thought today is the last day. No. Good night, ma'am. Good night, sir. Everybody, good night. Okay. Fine. Sanjeev, share me the program, huh? Okay. Good night. Good night, madam. Thank you. Thank you, everyone. Thank you, everyone. গুড নাইট। মোৰ লিংক ফেইলৰ হৈ গৈছিলে, ঠিক আছে। Thank you. It was nice seeing you after a long time.
Good night, Sandeep. Sure.